the Gagigo News Network jube ka nyentembe namba fulale ko ala barka bake alkan na programo no manyameng yalon ko kanale na YouTube ja bara kana fanan of course am na TikTok or na platform ol be to mba fulale ko ala barka bake alben no maka nyameng na program moldo ko ali kankularo je nyamen dron mo mole na miso do bi mole mialon ko atoma mabo mole mialon ko alon da bakele ni nata politiko ko ra Gambia banko kam mole fana mialon ko party leader lem of course honorable OUSAINOU YALI BATCHILLY mole mialon ko alon batale ni nata Gambia la politiko la ko la bare mamante jele kabring especially in 2021 presidential election o mialon ko wala ketanum Gambia andung ay president Barrow ma ko le num wo gagneta bari nga jele ko during the mayoral election anata Talib Ahmed Bensouda fana ma ko pour ka gagner in KMC so bi ngata le so nabe ka chala ku jamal la mimbe dendim banko la kola al yalo na politiko be nyame Gambia enin ku kotangol mi alon ko mba kacala jang bi nyim programme oto natural ba jibe kan YouTube mbem mo be danila alsi programme ni sia nale asia obe ma ko la bakele na do ko to be minke kan bari al video ni like nal ba jibe kan on the YouTube min ba jibe kan TikTok alsi screen o tap nole pour ay sele mo jamal finansa jeno nyamen wobe mako ila bakele of course na doko to mialon ko baki kan especially on YouTube please like the video alsasiano fana wobe mako ila bakele honorable ne bismillah program welcome. Assalamu alaikum warahmatullahi buba. May I will start with my profound assalamu alaikum to His Excellency Mr. President Adam Barrow and his two wives and family. May the whole entire his cabinet soon be a container mangi new guy. The new IGP, more executive members, the whole entire police office, the whole entire military office, the new Jigeni Gambia, the new Halili Gambia, the new political leaders, action supporters, executive members, action surrogate in Gambia, outside Gambia, the new imams here from Khartoum to Bulibana, the new pastors from Khartoum to Bulibana, the new prisoners, the new president, Yana freedom, the new Neka hospital favor, Halei Magi. Julit non-Muslim di leen gërëm di leen ñaan yàlla may leen wér di new movement si tamit especially movement bu ñoo ko Nafa led by his interim party la ko Ousainou Allen di ko nuyu ak his brother and his my brother Boubacar Wage di leen gërëm di leen ziare di nuyu suma executive members yëpp ak suma supporters yëpp ñu nekk Gambia outside Gambia di leen gërëm di leen ziare di nuyu suma yaay di nuyu suma jabar yi di nuyu suma doom yi di nuyu suma cousins yi suma family members yëpp in Gambia outside Gambia di nuyu suma supporters yi financial supporters di leen gërëm di nuyu ñu ma bëgg si xol baatin sax di leen gërëm di nuyu Gambia itself ba pare maa ngi nuyu kenn ku nga xam ne suma ñett la mooy Sparkling Black the whole entire Gambia xam ne ko mooy the CEO of the straight degree suma ñett la suma brother la suma mentor la tamit di ko nuyu di nuyu suma favorite sister bi even though we are not in the political party se mooy Fatmata Jahumpa Cissé di ko gërëm Cissé ku na ko am nga lekka lagay mun di nuyu suma benn xarit nag journaliste yëpp maa ngi leen di nuyu journaliste yëpp Gambia maa ngi leen nuyu ñu nekk Gambia outside ba spécial suma ñaari journaliste yi nag wala ñetta wala ñeneen di fa mooy Panderi Touré di la gërëm di la zéré di nuyu Dawda Balde di ko gërëm di buuba suma ñit la bu dundee juboo nag suma ñit la rek bu dundee di nuyu suma bari bu ko son bi ba daf ma buuba nag in reality kooku laa war a jox interview dama ko promise I don't know what happened call naa ko mun ma ko jox I'm your boy I know that but kooku tam xam nga man kaddu la man no matter how you connected with me when I gave my word is my word so kooku mooy Sultan mooy Mohammed Sultan maa ngi ko jox 3 title ke Kendo Maudo That's my boss. So if you give me interview, it's the same as Sultan. But what happened? Manko call Sultan. Manko call. Ifang Bondi. Hamga Ifang Bondi dafa wuta yow. Ifang Bondi da nga génne sa bopa pour nga leer. Jox na nga kado di Yàlla. But nga call Buba. Nga call Masodun. I was worried. I even called my closest sister. Bennett Jallo in Germany. To ask, to call him and find what's going on. Mun mako dega, mange worried. In case so wahamom, gano kone, mom la ko enele post prime interview. But fortunately, yala yo la ko doga johna la kona. You know the whole entire Gambia na.
am nga politique nag bala maa commencé mun naa tooñ nit in any kind of form man lu may commencé I might even talk to you right now yàlla mun na jël suma ruux yàlla moom ma ko moom maa ngi baalal ku ma tooñ yëpp si àdduna man xam naa ko xaw ma la maa la tooñ nga baala man ku ma tooñ nag baala naa la consider you are done but make sure nag soo wax dara si about me let it be the truth you know what I'm saying loo wax dara suma gara no ko dëgga baala naa la yàlla baala ñu yëpp ñu commencé interview bi bismillah. Thank you so much, Honorable. So, jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax si sa nuyu bi and then kontaan naa bu baax a baax pour nga jox ma of course your first interview after a very very long time. Of course I'm joxewuloo interview Sultan suma boss la tamit you know you are right you could suma xamoon Sultan dama la wax ne jëla sa time rek ba mu grad la interview Sultan suma boss la I really like him waaye suma ko amee dama ko wax ne you are daf la interview you know and wakone mu call me apologize mama I cannot tell him he betrayed me but I don't know why he ignored me but he cannot betray me I will call Sultan mu apologize la special apology honorable léegi ñu dugg si interview bi nañ ko jaxas baas maybe you know Mandinka Wolof you know because loolu lañ gën a lifin so dama bëgg ñu starté ko nañ discourse lu bari waaye nañ ko starté of course si mi nga jógee Gambia xamoon nañ ne right now nekkuloo Gambia bàyyi nga réew mi you are in Nigeria waaye ñu bari ñu ngi lifin ne gisuñ Honorable Bathily what is the reason and then we've seen you in 2021 you were in political platforms talking but towards 2026 you are not in the Gambia what is the reason nekk si Gambia amu ba reason mun naa tukki anytime maa ngi jóge Gambia almost like 11 months in and out dama dee dugga déggee na loolu that's to me you know that's to be irrelevant dafa relevant parce que man am businessman dama dee tukki ut xaalis ñëw su ma ñëw it xaalis su ma lekk ko ñetti so pour génn du tukki su fekkee ne dama génn Gambia ay at ngay dégg ay at it will be considered like lu xew but ay months ay critical boobu kay booba yow su ma ñëw let's come to the point let's come straight to the point man so okay 9 nga forget that's okay so okay now what people are saying I know you'll want to talk about it about this Nicaragua thing people said they describe it as a scam that like you scam people and you left the Gambia balaa ñuy dugg si politics dama bëgg nga leeral lo let Gambians understand what exactly happened when it comes to that case is it that you took money from people you leave the Gambia or affaire si naka la demee I think people deserve dellu baag dafa ko tuuti wa boo laaju question dafa dog woon network bi moo dog nga ne bu ma bàyyi Gambia about li nga explain ma ne okay bi nga bàyyi Gambia ñu nit luñ nekkoon di wax moo nekk ne you took money from people about this Nicaragua journey boobu noonu after xaalis boobu noonu gaa jotuñ ko nga bàyyi Gambia so léegi nit yi a lot of people in the Gambia ñu ngi la ci ñu ne loolu moo tax nga bàyyi I think it's important pour nga explain yow tamit sa side of the story pour nit yi ñu mën a understand what exactly happened. xam nga number first of all bu Nicaragua team bi dafa leer ba leeraati ñu nga xam ne suñ bugg xam nga lu leer soo ko buggee understand di nga ko understand so ko buguta understand nag doo ko mun a understand ok man number one doomi jàmbur boobu judangur pour man suma yaay ñaan boobu ma def pour man nax ñet am lekk ko amut kenn amu si àdduna bu nga man naa jël sa xaalis ma lekk ko si pen ñaan boobu kooku ñaanam amut number one number two man dama de from suma génération suma papa la du man de suma papa rakaami ñoom rakaami soo ndemee si taarix am na ñu ma déglu de ñu nga xam ne ñu ngi dunda ben tey ñu nga xam ne ñu ngi dunda ñoo suma papa ñoo commencé from the game ñu ngi dunda ben tey nga commencé amul region bu nekk Gambie man suma papa jëlu doomi jàmbur bu yóbbu ko mu nga dem international pour nga dundal sa nga dimbale sa mbokay amut muy soosey muy saraxule muy joola muy mandinka muy wolof dara boo gis in Gambia man suma papa jël na nit boobu yóbbu la record bu mu dee ñu gis ne record yëpp si faylaan bi nga ñëw rakaami ñu ngi dunda kenn mu ngi Spain kenn mu ngi naka la turati mu ngi how you call it mu ngi kaani fii man nag man du ma de bugg a def lu ma defar nit buba man I don't like to talk about it but def ma ko pour jay def ma ko pour ñit yi wax suma tur dama ko def fi sabilillahi dama dee dimbal balaa pala caatat bi tambo nekk ba bu mu commencé pour dem nit yi dem man I was one of the first people in West Africa ñu nga xam ne ñu ngi yóbbu nit yi yóbbu naa nit yu bari soog ne via Turkey nga dem via Brazil nga dem
nekkul ne dama ut profit yes businessman la dama jël tout profit bo majority yëpp am na ñu nga xam ne seen xaalis mu tut sax dama ko de jël ma dimbale gaay dem yooyu yëpp maa ngi am proof am you understand so léegi bu gaay tëj yoon yi bu gaay tëj yoon bi you know bu gaay tëj Gambian passport bu nga xam ne doo mun a dem gaay tëj yoon yi tambo Sénégal passport nga dee jël Sénégal su bari laa yóbbu through from Morocco nga dégg Madrid nga dem you know because they want to leave their country moo gën gaay dem use back way bi day li plane la da nga fly ay couple hours nga drive wala full day nga drive nga ega ok ñu bari duga léegi am na ñu nga xam ne ñu fa am na ñu nga ñu fa Amérique ñu ngi liggéey ñu ngi jël xaalis di yónni seen yaay seen papa yi seen family seen sister am na ñu nga ñu ma amel ay hundreds of thousands of dollars feeyu ma su fekkee ne man maa leen njëkk a dee gaa ne ma fay de su fekkee ne gaa ñoo ma njëkk a dee baalal naa leen loolu ka dama ko clair man nag ma ñëw bu gaa tëj buntay ma catat fly ma ñëw Max Airline bu nga xam ne Nigeria la nekk fi ma drop fa gaa $1 million lay ma charge man ok léegi nangu na gaa ne ma drop $500,000 ma ne ko no problem gaa jox ma seen lii yëpp naka la turati seen pilot seen plane bi xam nga plane documents yi sooy laajte ay landing permit den laa jox necessary documents yëpp di GCCI director ak ñu nga xam ne ñu dee liggéey fo Omar Bin Ndiaye ak ñoom Mr Fati ñoom Souleymane Diatta ñoom Dakon yëpp ñu ngi fa seen name file bi yëpp flight membership gars seen document they approve it béykat ni approve ne pour jaa jox ma landing permit within couple hours or days gars ne no disapprove nañ ko because man léegi aw ma license bu nga xam ne dafa war a charter fly indi man ne ko xaw ma loolu su ma xamul loolu naa ko def comprendre nga tambawu nag xaalis yi nit yi collect nañ ko you understand collect na xaalis yi nit yi gars yi they trust me man nag koluma gars ke ñëw ma jox ma li direct su fekkee 100% maybe 1% 2% of family members ñoo jox ma direct 90 yëpp agency la ñoom Mohamed Gueye ak others gars yi collect ma téye xaalis bi ok ñu ma first deposit xaalis bi $2.6 million kooku dem mu ne dafa def arrange plane bi time bi di delay même man suma boppa jóg 2023 ma ñëw fii ma clair ma xam ne kooku is a scam noonu la kooku daw. Who is that one? Kookal la. Mr Ben Nigerian la Mr Ben maa ngi am profile ma ne anti crime sax am na profile yooyu xam nga man du ma dee man yàlla su xam ne maa ngi wax dëgg ñi di suñ caricature yoo mal xam yàlla yéen a ko lawal du man du ko soo fenee yàlla daf la ko laaj soo bëggee xam dara like loo ma laajte nii pour ma leer because man from the beginning to ending dam mun naa dóor du ma dóor suma denare mun naa dóor suma soja ne am naa perfect boobu man ku jub la ku real la ba pare man kenn dara du tax mu nga xam ne fen su fekkee sàcca na dama ne sàcca na su fekkee fen na dama ne fen na yaa ma dégg so léegi nag boo leen jël Gambian GCI gars yi reject permit bi si sas boobu laa jël ma transform the whole system soo bi commencé yàlla def 85% of the xaalis mu suma loxo ma delloo leen tambawu headquarter bi invite ne ma naka la turati xam nga am not above the law man dama real they come they invite me with politeness with dignity guy interview guy said ne lu gaa nit lu ñoo wax ak lu fa nekk is maana sama walar yaa ma dégg so léegi ma delloo xaalis 85% so 15% bu des ma laaj la ma ne ko léegi dañ jël suma xaalis included seen xaalis but maa ngi work another plan bi bu nga xam ne maa ngi charter another flight boobu maa ngi dem Bissau su ma demee Bissau su ma leen joxee because the flight is there all they need is the permit landing permit ma dem Bissau so bu ma dem Bissau am na ku ma dee léegi woon ma dem ma yónni ko dem mu def paperwork yëpp correct ba gaa jox ko man ma ñëwaat suma ñit yi foofu amul di dee flight bi war a ñëw ñu call ne they cancel the permit landing permit because Bissau dafa am another controversial issue lo indi another coow tambo fay na hôtel yi nit yi take care them to the ending ba ma jaxasoo man na ko yéen léegi dellu leen back to Gambia man maa ngi ñëw si noonu loolu naa nekk ma catch suma flight another mission come gaa ne there's a way we can do it in Nigeria in Lagos ma yónni suma partner bi akuma de liggéey ma ne flyal nga dem gaa fly they make everything okay ñu fay landing permit everything is black and white Mr. Gagigo ñu jox ñu yëpp ba pare ma ne ko yes this is confirmed gaa ne this is confirmed ma ne ko 15% ñu des ñu ma war a del so ma ne pare ngeen pour dem ma ne ko léegi def naa lépp dem leen Nigeria
He took by road guide them Nigeria ega fa ak suma partner bi yam fa manoko su compa fly bi su fege mo nge wara ñu elect man tay na ñew I'm going to another business meeting in Kevat suma fa jugé na fly ma ñew su le nek tay elect gayne they need bank guarantee ma produce bank guarantee bo xamne $250,000 you know Bachilly is connected globally am na ñu nga xamne I speak then in business minded du daga suma xaliss de gom ma joma ma jox len bank guarantee bi bu ma leen jox bank guarantee bi nag dëggate kooku sàccakat la man xaw ma ko kooku tapalekat la he used another company bu nga xam is a legit company but behind I don't know what he did ñun ñëpp man ma toog dama tudd benn bés rek dara dugga si man ma ne ko non this cannot be ma call suma yaa ma ne ko yaa yow yaa ma jur ñaanal ma mu ne ma ne lii dama toog invest na xaalis fii $145,000 you know jox gaat bank guarantee $250,000 but luma feel dafa no jampa mu ne Musa mu ne teddal be suba ma ñaanal la suma yaay ne mu ne Musa mu ne lu fa nekk jampa la jogal nga taxaw si ma call suma partner bi tambo ma suma partner bi de discuter man ko big brother man wa man ya fa nekk rek ko lu nana yow what you never deceive me do ma fenal mu na man ko man luma feel du right de mu no make ko chance rek make ko more chance because you know we use bank guarantee jox ko chance si chance boobu la nekk si chance boobu la nekk sa bi affaire bi dégate mu ne pure scam la and we arrested that guy arrest nañ ko in Lagos EFCC si ñu ngi si kawam ba tey ñu si court bi dama de duga dem di naaw di dem duga di naaw ñu ko arrest ñu ngi investigate the whole thing again li moo fi nekk ñu fi ñëw Nigeria ma ne ko léegi big bro tell them to return su ma amee xaalis si fale naa leen jox su ma tardé am xaalis foofu fu ma amamut al xaalis naa leen delloo si xaalis ñii ñu continuer ko benn moom daw na duma benn xanaa yàlla teel ma ko rek xanaa yàlla teel ma benn xanaa yàlla rek moom yàlla mun na lu nekk yàlla mun na bon benn ke moom def naa suma 2.6 million which is about $45,000 bo daw naa moom ci $45,000 suma $45,000 ma fiyal gaay lii moo fi nekk soo demee sa investigation wala nga dem sa findings in anti-crime in headquarter lu fa des tuuti rek moo fa des lu nga xam ne xaalis bu nga xam ne dem na almost like $14 million to $50 million nga fay yëpp ben des ay 15% of that bo nga xam ne su fekkee ne man kabasala kat la tapale kat la am na ñu nga xam ne billahi yàlla man nu ma dee talaw yàlla wa am na ñu nga seen xaalis mutu maa jël suma xaalis dugal ko foofu pour gaay dem ba pare jigéen boobu jurut Nigeria déglu ma de jigéen boobu jurut Nigeria maami jigéen boobu jurut Nigeria maamaati góor boobu jurut ne ku nga xam ne ku nga war a ñëw nga Kamasa Bachilly xool laa jël ma gëm ak nga ñëw sa intelligent pour Kamasa Bachilly yaa ngi naax boobu Bachilly has 29.9 degrees on the street world, in the business world, in the cartel world, in the government world pour nga ñëw nga nax ma buuba léegi xam nga man óolu naa la mais ma re ma óolu la ma óolu la ma ne buuba nga ne man buuba óolu naa la re nga ne non wallahi Bachilly man ay sure ko ma jox la ak yow nga ñëw nax ma loolu is different au lieu bi laa jël ma jox la ko nga dem nga daw ndax loo ma yow sa boppa nga nax di dang di ma ko fay fii wala nga fay ma ko feneen so Gambian si ña jóg ñu nga xam ne du ma saaga ga am na ñu nga xam ne they are narrow minded no matter what yàlla moo leen bind noonu luñ dégga loolu leen dee gëm te yàlla lu wax mu ne soo déggee part A bala nga wax damal nga dégga part B tamit de soo déggee part A part B nga ses ko nga xam ne lu fa ne dégga mun nga jóg nga wax ba pare li natu la gis nga no matter what man xam na li natu la man daw ma te duma musi daw maa ngi fa woon dama jóge ut xaalis di fay di prépare suma boppa pour ñëw contest man bugguma kenn support ma xam nga Gambian si soo ne laajte $1 si sax dañoo foog ne you want to run for president nga bugg a laajte $1 dañoo foog ne amuloo xaalis you understand in Gambia na politique dafa tilim bu nga xam ne soo joxewut duñ la ko jox soo dimbalut gaay duñ la ko dimbale so now I don't want elect nit wan maa dimbale ba ci li ma cause man suma political career dafa set wecc mun naa dóor suma soldier man naa started dama bugg a start suma maam bala ma egga foofu ma complete Nicaragua bi lii moo fi nekka bu set wecc Nicaragua bi Nicaragua bi nit yi wax na lu nekka loo xalaat wax nañ ko but kenn du mun a ñëw mu ne dëgg lii na unless ma dégg ak ñu nga xam ne involve neen gis neen nga xam ne lii moo fa nekka ñooñu mun neen taxaw am na ñu nga xam ne ñu ne Bachilly dëgg du yow lekkuloo suñu xaalis dëgg la da nga jël liability te man gis nga a leader being a servant a leader in the house
a leader in the community, a leader in the country, a leader in way su fekkee ne yaa njiit bi dara jot mu baax jëla responsibility bi mu yaaxu jëla responsibility boo leader buy daw responsibility demal nga béy nga dem si femme bi tool bi nga béy xam nga naaj ndox bi su yaaxee sa femme bi xam nga di nga mun nga ne yàlla la bo nit yi xamul loolu Gambians si one thing about I love my country I love Gambians dañ dee déggal wew nga wax buba yow sa am na ñu nga xam ne dañ la dee sotal nga xamul la buba nii la kërte karta wax loolu nga xam ne lofu nekku foofu bo in reality dang dee génna ma ne yàlla boppam bu nga xam moo ñu binda am na ñu nga xam ne already dañ jahannam yàlla su leen génne indi leen duna gaa dañoo bañ ba tey some people da nga explain the reality duñ ko mun a gis because dañ leen dem si bot gaa leen dem si noppa gaa leen dem si xol gaa leen dem si xel dëgg bi su ñëwee sax dañ laa saaga am na ñu nekk si Nicaragua ñu nga passé ñu nga Nicaragua billahi day ñëw jox ma fake xaalis waaw ma dicté ko ma xool ko ma ree ma man xare ba gaay dem rek soo égee si parce que am na ñu nga xam ne seen yaay dañ de ñëw si pet kool ma wallahi suma doom lii la transula mutal ma Bathily dunda bi dafa seer du fa dem man ko inshallah naa dimale man maay ku nga xam ne saban bu nga xam ne in Gambia you can reach at me at any given time a political leader at any given time ba pare man nit mu nga ñëw nga jooy especially ñaari yëpp wala ñetti yëpp awuma ko sa buba dinaa la kool ma ne buba ma ne ko dama wax dambut ma ne ko buba amin denja ma ne ko lilla soxla te yu xam nga ma nga naa Bathily 3 o'clock ma noonu jox ma ko maa ko jël si yow du ko jox ñetti am na ñu nga xam ne dañ leen big boys ay Gambia here duma aw never they listen to me big boys ñu nga xam ne dañ leen bugg a tëj ma jël garantie taka fa am na lu bari nag big boys yu bari fee ne ma gaa génn si loolu am na ñu nga xam ne dañoo feebar amuñ lekka man tam at that moment xaalis aw ma ko at that moment ñu ngeen amuñ lekka ma dem jël xaalis jox leen 6 months wala 3 months dépasse xaalis jàmbur ma ñëw fee leen ñoo dee toog di ma saaga ñoo dee toog di ma yaaxa xam nga Gambie lii leen mun Gambie yaaxa rek leen mun loolu tax suñu dëkk bi pour raxas ko it's not about the leadership it's about xol bi attitude bi la Gambia order sow bu ma war a order from China duñ ko mun a am pour ma raxas xoli Gambien si ñu buggante ñu respectante ñu dimbalante ñu bàyyi sosali ñu bàyyi fen Bathily jigéen ñi lu ñu nekkoon di Monica especially some of them that are involved what they were saying was ñoom bu ñu fayee xaalis bi ba pare force dañ dem si airport bi ñu ne leen ne sa seen flight bi pare na but dañ dem ba foofu noonu mu jëwuñ faa fekk flight that was the force in the Gambia and also in Nigeria so in fact Guinea was also involved but what others say is Yafa was the brain behind everything when he traveled Munduga America and you guys were not able to do it so the business be dafa mujjee collapse so I just want to establish that jigéen yooyu their complaint was they just needed their money or wala gaay yu dem gis nga ku dem gis nga kam ma musuma jël xaalis ni direct sax suñu réel I have never ku nga xam ne nga ñëw nga jox Bathily xaalis loolu amut except suma family member ñu nga xam ne suma family member leen kenn nekku fa ku nga xam ne ñëw na ba Yafa Canada bi Yafa xam nga yëfi Yafa bu ma waxa yëfi Yafa sax Yafa Canada bi di brain bi ku la wax loolu nga ne Bathily mu ne wax lu dëgg duma wane fenn rek boko duma desa mu ne loo wax du dëgg Yafa Canada man maa groom Yafa from zero to up Yafa lu ma def man du ma wax man am nga man góor la man du neex ma wax mu neex du ma wax mu naxari ma wax Yafa he's not behind in any Bathilly's conduct Yafa maa ko groom foofu rek laa mun a yem loolu ku la wax ne Yafa moo nekk bi Yafa bés bu moo dem Nicaragua laaj ko lu ma ko defar boobu kat naa ko wax lu ma ko defaral maa ngi am hundreds of witnesses from the airport of Banjul xam nga bëgguma dee wax bu Yafa nga wax tuuti Yafa bu mu egga Bolivia dañ leen deport aw just to show ñiti ñu xam ne Yafa su ne dafa dóor boppam ne moo ko dugal sabab yàlla moo ko dugal le through me bu mu egga Bolivia ñu ko dañ leen deport back straight pour gaa ñëw Gambia document bu gaay immigration of Bolivia document bu gaay sign den ko fax to the immigration of Gambia ku fa nekk du ma wax turam immediately kooku seen ma ko ma seen ko Yafa dafa tij ma ne ko wat naa use suma power si kattan yàlla yow doo fa dem ma call kooku ma ne gaa jël lawyer in Brazil
from the Bugay Watcher lawyer be more angel dugal len si bi Brazil. Guys spend couple 10 days from there, yeah, for free and the lip guy free guy them. Yafa is too young for me. Yafa is too young for me. I'm gonna buguma duga sibir. Mambuguma duga sibir. Fila la wane su dore bopa ne. Momota mudugal bopa wako na Batchilly mune bunla deport in Bolivia. There was no chance for them. Man, that's what people are saying. I don't know whether he said that. They said the boom de mene affair collapse because Momoron gain the electronic. I think it's electronic visa they call it. So boom and everything collapse. Man, yafa boom de mene nata electronic visa la gene. Ne karawa vis nata electronic visa la gene. Am na ñu nga xamne dama lu rege fi sabilillahi. Nata electronic visa la gene. Yafa lumuna ana yafa okay yafa boom de mene luta gap collapse. You know, gap is more important in Nicaragua. Look at gap collapse. Man like that. He was my senior. He was my former senior executive administrative secretary. Look at gap. Leg like gap then I take it before you have a boom neck. But manko grip, mamom no ko start mu topa. Mamom no ko start mu topa ma. Bo ka grem bobu even ya habum def sululu. I appreciate it. But legi su fekene ya fa dem mota suma Nicaragua accessible dano. Lo natu yalla la su fekk no xol la ak ñemeñ ak investment I swear the whole Gambia yep ñu ngi dugal na US su fekk ñemeñ la su fekk ñemeñ la ak gene man dama am suma document mu ngi taw dama sign ak Max Air $1 million contract $1 million contract but they send documents see record there they approve all for sudden you change ko madam Guinea approve change manyo Nigeria approve ge kamasami Mane demlen yala def nak majority of the money was in my hand marifon ko ga yep demal anti crime ga dem headquarter ga wa ñu fa des small la te lolu yalla we are talking about the money bo xamne you should have refunded it so legi bobu naka la mujjé let's talk about the refund were you able to refund all of them buba it's buba li man dama wax li over 2 years ago dama ko wax waxati wax bes wala mu nga ñëw ci 3 years man ko leral ko bem set wecc buba toujours yow la dama de la du nga xamne no just leral ko once mu lifin Gambians really want to know politics bi mu ngi ñëw yeah so okay legi 85% ñu nga xamne delo na ci xaliss 85% ma mu des 15% ñu nga xamne they were interested moy bu Guinée bi ak nakala turati how you call it Nigeria so people are interested be elect people su fege yon mum fa bente people will come don't you know that su fege yon you bu ne yon be elect people are coming be elect bu nga is more safer than back way bi flight nga jël nga now nga drive couple 1 day 2 days nga duga chulu you understand so suma wax ne guy am na ñu nga ne man dama leen jox $2,500 la wan pour guys start business now legi ay hundreds of thousands dollars la guy determination bi mo fa nekk mang la wax am na luma la so li la dina leral wax na dega man duma mëna leral suma bopa yalla rek mo mëna bo wax na dega te mo wax na ne man duma fen dama de joom bo wax na lu fa deka kak okay halis bu des wara fay am na ñu nga bente mang lay fay I'm using my own money while I'm going to court in Lagos with my partner. I'm still paying my money. Mange ut another halis fake ñu tarren dama jël halis ma fay ga yépp pour ma leral ga ne ñu xamne fay nañ amu seen halis man jëluma seen halis lekka yalla mo natu gaay sacca ko kamasa daw yalla set ma mana lo Musa yo di nga gom man luma la tek ma gom ko man ko fay okay ku wax na ne Batchilly dafa lekka halisam ci fen bayna la yalla yo mal khiyama man yo mal dama bëgg yalla bu mu la def dara de bo mu leral ma fi bala ngay de ma yo yep mu leer yo mal khiyam mu leer ya ma dega okay yefi Nicaragua bi man mun na wan dama set wetch bo kaw natu yalla mo mu tek ci kawam santana yalla tam mu ma dimbale may fay okay ku de kamasa nit yo mun nga tok nga ma waxa yow ku de kamasa nit mun na ñoo bibidi muy waxa niti muy communiquer niti bente same number la amé soko ko la nga jot ko soko munut am ida mu ngi nelaw wala mu ngi julli wala fom bi mu ngi silence wala mu ngi sangu yone se wala mu faté fom bi pena mu ñom mu fekk sam mu return ko ma wala ne man nakala gis nga man nakala man kuma xam ñu ma xam ga xam ne goor ngay waxal ni ñu ko watch they know I'm straightforward xam nga legi niti fen le ga di dina buga sosal
ya hanyiti ga fono lo moy sa bayre yo ko de ya hal Bathily bente Bathily saga buga tek suma kaw gis nga start ko from di jigen bu nga xamne mu ngi ci code bi won di wane Bathily on wrong amna kena ku nga xamne war respected youth la mu Gambia ma wax turam yeen nak da ngeen di tit moma dugal ci problème bobu non moma dugal ci problème bobu su ko wédé su anytime koku mu wédu ko mu gëna proofs ma nga proofs yépp mu ngi suma email mu ngi ban youth non duma wax cause dama nekk won Mali koku call ma ne they have serious program in Rwanda 2018 mu ne Rwanda they am program bu graw fofu so he need us to go man ko fu ma nekk ni man ngi ci another solare alice mu no trial in fact you tambo submit na suma application pour gap register we can make another international connection, in how you call it, in Rwanda and Kigali. Lolo attract matuti. Yamadega. Man, okay, I'll find out. Bathily, everybody respect Bathily. So, suman daw sibi, kogu, dapma respect, papala, oluma, ma explain ko, yep, Yamadega. So, majel, fena halsbo buyaga. 3 million saved those days. Majel, 70%. Wala staff wala 65% koku youth bobu ma jox ko ñu dem ma fekk lu ma wax yépp is different story ma noppi ma delo am back he left me Dakar mu delu Banjul man boom delu 10 days after I came back to Banjul yon Yamadega so you understand koku be pare mu call ma autocity bo mu ne receipt bi bu ma ko jëlal onda ma ne ma senal ko pour compagnie me delu ko xaliss luma dina merlo si koku luma dina merlo su youth bo jigen bi ya suma tour yoot bi musuta gena mun ha dega man mata Bathily duga si problème 60% bi has man la ko jox yeah because that viral at the court mu dem wax ko jigen bi please bu ma wax suma tour jigen bi forward ma message bobu fofu la gene si mo but xam nga man suma pa mu ne bala mu gañ mu ne baba mu ne am su papam la ma tour mu ne di nga face best domi sa de la challenge do lepp natula nga muñ de because da nga ñëw si mission man gisa man duguma si politics because I want to enrich myself Bathily I was born in money, man. It's vividly, but look, I'm bragging. I was born in one of the wealthiest family up to now. And now bepare man 17 years la suma papa da mu na ma de ut suma ale but 39 solid buba 39 solid years mangi 30 something solid years mangi ñefe du ut suma ale ma make millions of dollars madanu betay buba be pare man responsibility be pare xam na responsibility dan ko laajte suma fak dama laajte suma family bala may wax dama laajte suma family wax ma yépp ma buga de bo suñu wax dega de ne hey koku medul na ma mo open check daf de me bopam we have a lot of things to discuss Bathily I know we are going to discuss a lot of things dama buga nga clair li dafa clair gis nga co bo de dega si Bathily nit yi len ba okay su fekkee ne man munu mam no ba secret na ko wer ma am evidence ga duñ ko trust keneen ki tamit ba dama ne go lu la tek santal yàlla nag na ma setloo comme meew that ma setloo in the presence of them ñu wax yëpp ba gaay gis am na ñu nga xam ne léegi ñu ma text ne ba ci luñ fagoon du noonu ba ci luñ fagoon du mën na ko noonu it's okay you understand leer na te buba ma ngi la wax dëgga ma ngi la wax leneen 2026 come xam nga su ma la wax lu nekk moom su ma ne lii moo fa de nekk when it comes politics su ma ne lii la at the end of the day danga ko dee gis wala doo ko dee gis dama ko dee gis honestly you told me that you're going to support Barrow in 2021 you said Barrow will win and he won you said Talib is going to win you supported him you told me Talib is going to win and Talib won these are some of the things that you told me in politics and then they actually man leral GDC neku ne man dama ñoo ma duga GDC de no man dama start GDC from the scratch degala kande mo in the idea GDC I wanted to form my own party Tambo Mustafa Carol was the IC chairman mune I recently came from US suma late wife ganyu guy like man I just came about no you are not qualified I'm going to talk for 5 years in and out but to stay away like 3 years 4 years you are not no problem non la prepare pour them Angola guy invite ma how you call it hello are you with me yeah I'm with you Bathily I'm with you are you with me yeah I'm with you I can hear you
I can hear you. Okay, now. So that time la kogu kisma juare jel ma dem yobu ma sikande ma waha kande baba for 3 hours manoko this is your policy mano from today you don't man non la ko supporte tambo amundara commence register undara. You understand? Popular IC changing reform from 500 signatories to 10,000 signatories, from $10,000, that's almost $200 those days, to $1 million to register. You understand? Lole neka bega change reform. Yep, yala def ni jam su signatories, def lu neka, you pay. You understand? You duga ni the political tsunami. You understand? Now, So you did that. Go ahead. Te kande wana mana kande man ko kande man leadership bu ma gom xam nga leadership dang ko commencer sa bopa da nga wara count sa bopa legi ma nga ñew duga ci politics now legi jahal nen Nicaragua jahal nen Nicaragua. So I just want to say this. Now you've explained how it went and then how you were scammed according to you, but the 15% that is left, now there are people you are paying it why you are still paying them, you know, the because you also lost money. Salan mu ngi dog nga ne 15% foofu la dog refresh ko. Yeah. So the money is you wangane how you yourself you were scammed, you lost a lot of money, amna ku yobusa halis and everything. But you said you paid some of these monies, but 15% Buddhist. Don't say some of 85% of the money, 85%. Don't know some of but just let me come. I understand what they're saying. 85% is what you paid, 15% mungi des, but yage fay guy ndanka. Can we know the amount in this 85% and the 15%? What is the amount that is left? What is the amount? It's none of them. It's not. Nah. I'm not here to entertain people. I'm here for reality. Is it in millions? Even if it's in billions, even if it's in billions, it will be paid. But you are paying them right now. Even if it's in billions, we are paying. Are you currently paying them right now? I'm paying for regular mayo. Okay, and it's 15% more. Okay, so we are going to watch. It shall be paid very soon. All of them will be paid very soon, inshallah. Okay. We are approaching 2026. It's a presidential election again. In 2021, just like you explained right now, you supported Kande for a while and you shifted to President Barrow because no, when I supported Kande, when I shifted, I formed my own party. I formed my own party. Say that. That's what I'm saying. So, but I know that you supported Kande, you later shifted. Some of your people were left with Kande, who later joined you back, you know, and you went and supported President Barrow. And President Barrow actually won the 2021 presidential election. So during the local government election, you supported Talib. We've seen you campaign for him, and Talib also won that election. Now, towards 2026, what are you preparing? GAP is running. GAP is contesting this 2026. Either we are open for coalition. We're open for coalition, but GAP light or GAP solo. You think GAP can win alone? That's why not. Allah owns the heart. I'm going to this man I talk through batin. Mandamade was through batin. Mawa through the executive power of Allah. Yala. Buba yala su fekkee mu ne yow yaa war a nekk 2026 election president yaa war a win yaa nga US Buba and Allah says either on the ticket of wala MPP la wala UDP la wala GDC wala GAP they will talk yàlla daf laa laal nga ñëw xooli jaxasoo ñu ñëpp tuus la nga taal nga win Barrow. Yes. But GAP yen musulena dem election like so. Ana what was you know it's sometimes the way the object because it doesn't. Okay, go ahead, sir. Go ahead. GAP, you have never tested yourself like musulena dem presidential, musulena dem local government election, councillors, nothing absolutely. You don't even know what your weight is right now. So how are you going to go? You have big parties like NPP, UDP, GDC. Now Talib also came. How are you expecting to win like going solo and you win election? And a citizen in you vote, and I do Gambia. Yeah, they are Gambians.
But we've seen most of them following Barrow and UDP. You know, you don't know my level of capacity. Look at my suma it. Not Tell okay. us your level. I don't want to talk about people, but we are talking about in reality. Just what I don't want people to get me wrong. Talib su ole bopam legi mu wacha not take Kenya in KMC. You have the worth of Bachilly in KMC. Yamadega. Maladega, okay. Okay. Resign legi. Gap legi am gap. Man my tau. Man do I will never start I have a big heart. I'm contesting myself. Lord Tamange wara start to the highest office. From there na dinga dega Bachilly gap the power contest illa yomidin. They gap bill illa yomidin. I'm starting. I aim big. I think big, and I have the capacity, the willpower of bigness. Lota Mange contest from the highest office. Buma register suma party be gap. I'm not all the political parties here. So register you becomes automatically a flag bearer and a secretary general. Right or wrong? You know, you automatically a secretary general and automatic flag bearer. Man register, manaka secretary general and the party leader. I have given chance to how many people? I have given chance how many people pull go wrong. I'm not hungry. Magis man nakala buge dekabe mudo. The way I love the country to be, the political will that I have, the political heart that I have, the political willingness and preparation that I got. Wahmane amud gandere bo soy konte one do maneka two. Soy konte one do maneka two. So Lolo Tamane this year. Do you feel like you are the biggest opposition in the Gambia? You know, biggest is not about crowd be yala moko mom. No, but do you feel you are the biggest opposition? I'm not kuma of my call. Legulu mare. Mu call ma. Mune Bachilly I'm with you 100%. Lila mangsa ganao definitely the magis ko mungsa no political party ben go opposition. Gisiga Lolo Tamane ko mu call ma. No, I'm just doing this. Bachilly, when it comes to you, I will put my vote in your box. I'm going to look at you. Manoko yo do ma votal. Yala mo ma votal. Yala mo lal sa lohobi ak sa holbi. Nga dugal ko suma kartong. Man yala la nan. Te yala mo burambi. Damo ko nya mu jox ma dole bi. Te man damo ko nya ne. Su fekke yala dama def head of state bu nga xamne dafa ñoo cause Gambians nek a problem. Do not give it to me. Manoko yala su fekke gap tamit bu ma register gap. Manoko yala register my gap. I have prepared all the documents. And if you know Allah Azza wa Jal, gap, when it comes to power or gap, when gap registered will give Gambian Sultan, do not make gap registered. Man, any lado hole, yala hole, any lado hole. And Bachilly, there is no political leader in Gambia. I challenge them. Wahmane yam, maladena janga. I didn't say that. Wala maladena badad. But the political will, the heart, pour johe, the heart, pour nangudega, the heart, pour your responsibility, the heart, man can do no finger ma wahne yefi buba amulo barke bobu as a president. Man the man ma fact, then I use that fact and I execute it. Lolo taragaluma ben political leader in Gambia. But number one, man, gap, the big gap, buma ko register, do use gap, Gambia action for halis buma am si gap yep, la ko de wax executive. So fek $100 la am for accountability started as a leader. So ma jele halis gap, degluma bu bare. So ma jele halisi gap and Gambia Action Party is for the Gambia. Madam Gajo ma $100 maleka sacha katla man tapale katla man am na fit to be am corrupt leader si nek Gambia yep ligen am na ñuma ligal I know them the party NPP gis nga NPP Barrow you say NPP gaji ko jox funds Barrow dafa wara ñoo mu tok ak executive members ambi mu ne donate nen gap donate the NPP $100 million. This is our party. Okay? Mantab am na sohla. Jel na 10 million. Executive am ngeen sohla. Jel len 20 million. Neku 30 million. So the executive am nga ñu dula mëna liggéey mëna gaay lega ga nga bills liggéewuñ 70 bi nga dugal ko ci parti bi they invest in the nation. Ku deful lolu leader bu deful lolu ya corrupt. Yalla su la bëgg yalla su la bëgg joy bo yalla su la bëgg joy mbur mu na la ñoo mbur ya corrupt. So that's why gap ñu fa nekk yëpp su ma lobby gap from gap bu mu rëcc bente lu ma am si gap yëpp dam so sometimes su ma oon xaalis laa dee jël ma dugal ko gap ma ne ñetti dañ ma donate su ma oon xaalis laa jël
ma dugal ko si gap mané dañ ma donné mané jël na li yeen tam jël ngeen li dugal leen ni man boy gap send people to Europe have tikati gap medical bills gap rent gap saku malo gap soup man duma de wax we have evidence. Towards 2026, people are talking about a coalition. But Mr. Bajel, people are talking about a coalition towards 2026. That's what the opposition are saying. What can this party? But you want the gap will go solo. And again on the statement, you people are not, participating in any coalition talks. Why do you feel like you should go solo while the parties are discussing to form a coalition? Gis nga form coalition, gis nga number one, dama yone bayo suma deputy secretary. Ma hold the qualification. Number one, mun na challenge UDP. Suñ challenge suñ amé xaliss. Dama am nga buguma Gambia gaay degluma in a negative way. Man reality la buga wax. Kiyow ma really ma commencé UDP suñ amé xaliss over 30 years ñu ngi fa. 30 years doesn't mean you are the biggest. That's existent. Yo suma papa suma ya ñuma ju bala maju suma manga 54 years, my mom is almost 80. Does it mean that luma gis suma ya gisuko? Deka buma dem wall and my mom is an American citizen mo ngi fofu ñu ñoko yobu US mu dem toga suma system man noppalu fofu but luma gis ci world globe bi luma connect luma gis luma jaase suma ya jaasuko. So that doesn't mean that if you stay long there you are the biggest opposition. To me, I'm the man I respect. To me, I call is uncalled for. Cause yala mo muna ton baro bum nek NPP baro bum nen NPP kuko am fofu baro bum nek UDP ken xamul ko few people ñoko xam yala mu ne baro dafa nek president bi. So to me it's not an accident yala mo ko tana si UDP ga def coalition lolu ta baro si wax yefi coalition dama do hold suma big brother saguma ko te dama ne suma brother chukong bi bu am nga mom su leka chukong bi rek biram bi fe su tawe ci platform rek dal te jaxaso bu dama ko do man brother you were one time an opposition you xam nga nakala 10 years ago 11 years ago you xam nga dole bu yalla mela xam nga lolu capacity bu yalla mel xam nga lolu degala demal man if I become a president man criticize ñuma de opposition su ma criticiser dama de ilile ma plateforme bi cause Bathily want to know dama de déglu gaay ma jël lu baax si gaay lu baax lu gaay loolu laa dee jël ma implement. The more you criticize Bathily I will take the good out of your criticism ma implement boobu du ma defanta yow so mujjee bi citizen ñooy kagga xam nga citizen si ma wax la dara citizen soo deliver gis nga soo deliver real deliver citizen soo de loolu la gaay buga citizen si soo deliver Gagigo yo nga dem sa family member gadi wax lu bon def yaa nga indi sukur malo gadi wax lu bon nga dépasse nga wax lu bon si yow yaa nga indi yaa nga pay school fees nga wax yaa nga yóbbu gaay maka yaa nga jox gaay lu nekk mujjee bi soo toogee ak gaay nga ne naka la dañoo noppi. So do you believe in a coalition where UDP will lead? They said they're the biggest. Any coalition bo hamne dafa form, they should lead the coalition. Come doing they were in other countries. Do you believe in a coalition where UDP will lead and Dabo will be the candidate? That's up to them. They have the right to say whatever they want. I respect their opinion. But that's not man coalition buma bugat guide def quad me I'm not imposing. So in the coalition bo Bathily will enter moy lan ñu def primaries. Bathily is interested. Pa Ousainu Dabo is interested. Big brother Mama Kane is interested. Nakala Turati, another movement, if they're interested, Muneka can, and brother Esafal, if interested. This man, Namade walk to the book, Namade tear hole grudges in people's eyes. If these people are interested, 5 of us, need the primaries. Region Buneka, Kuneka, not bank. Ganyo vote in how you call it in Parfene with voters card. Okay, CRR North, yep, no, guy vote in Janjamburi, voters card. CRR South, Ganyo Brikamaba, voters card. URR, yep, Ganyo Basse, voters card. LRR, Ganyo Jarasoma, voters card. West Coast, Ganyo Brikama. KMC, Ganyo Serokuna Banjun. New interest. Leadership, new political leaders or movement, they are ready to contest. New join hands, new finance go, new them. Wallahi, Sufega Baus and legend. I, the servant of Dogu, MUSA OUSAINOU YALI BATCHILLY, Nakotoba. Sufega Bathily Lenjel, Topale Bathily. Sunek Esafa Lenjel, Top Nakotop. Even though I have a difference with them, the choice of the Gambia matters.
the choice of the Gambian matters. Suñ defee election boobu suñ defee primaries jarul ñu dem every week guys di dem si hotel yi di dem si bantaba yi di ride we are make no it's very easy. I'm interested. Candidate said I'm interested. Ba Ousainou mu ne interested. Essa Pa mu ne interested na. Bensouda mu ne interested. Pata mu ne interested. Ñi la waaw let's do primaries. Constitution lu mu wax su nekk def na lu ñu wax IC gars def vetting ñu wax ñi yëpp on this nangam date this the vote pour Gambian choose who should lead the country. So if Gambian choose Bathily, then I'm meant to be the leader. If Gambian choose otherwise, I will follow. Bathily will follow. And I'll bring my resources, I'll bring my capacity, but su wine nga dem indi nga dom tok fofu nga ne otherwise nga indi. Huh? Dinga regret luta ga choose la sa. I'm not threatening that. Manakuma kunga hamne, you come and use me again. If I give my soul, my power, my intelligence, my know-how, my political will from the interest of the Gambians in your choose, you in the otherwise, you are doomed. Wallahi, you are doomed. I'll make sure, even they have to slaughter me, I'll make sure you will be doomed. So Lolo Tamane, Sunenge coalition B, I'm willing to do it. If they don't, I'll go solo. And Yala this time, Jekanale Yala. I'm going to lila dewa. Jekanale Yala. Jekenga guys Yala. Yeah, so Yala na, that's not Lumotane. Yala munna nekasa. Yala munna defne, new dem election win ma. Kuneka kuwin, mu def ma vice president, bam, mu gena for mato. Yep munna neka. I'm going to buria. Your line is off, man. Your line is off, my brother. No, I'm getting you. I'm getting you. Yamatangalo. Gisnga Bathily plus Bathily is equal to Yali Bathily. You will be the president of the Gambia. Say that again. You are simply saying you will be the next president of the Gambia. Whether you're going to win election or someone make you a vice president, eventually you become the president. Hamga Buria. To be a president, yalla rek moko xam naka nga ko defé. Yeah. Amna ñu nga xamné nek nañ president demuñ election. Degala, yeah. So people go election they win. So man nak dama ni yalla because man I'm telling you Buba it's not gis nga Gambian si duñ la dé degul ak hell man Bathily wax na le man leader bobu from Baba Jawara to the last political leader bu register ak movement. Wa man ma len dina jangare but fit bu ma am political will buma am pour defar dëkk bi su ma nekku number 1 du ma nekk number 2. You know why? Kuma jege sax man ku am fit comme man pour Gambia defar in the whole entire Gambia. The whole entire political leader bu ma gis ak movement ku nga xam ne dafa am fitam bi du mas pour development of the country kenn rek laa gis tuuti kenn moo Hussein Allen of Nafa. Oh Nafa Hussein Allen, yeah. Allen rek laa gis tuuti. But man, gis nga man, dama talk ak leaders yi ñu nga xam ne they're already presidents in Africa here. Major big boys. I sat with them, dama leen wax dëgga. Guy dañ ma koona ñu ne dëgga. We wish we have the heart like you. Am nga lu ma leen tontu? Ma ne ko you didn't come for the betterment of your country. You came for your sokoto, for your pocket. Honorable, you said all this in 2021, but you end up supporting President Adama Barrow. Are you going to see people? I love this question. Do you have a tambu? Semi parela. The majel Aliou Sow, suma brother la, ma wax koko, ma yom suma on hal zelal ko t-shirt kata. You know, am nga yalla men ku nekk, yalla dafa men ku nekk, ma jog man Aliou, man gisuma la re, wa ma do nekk president man gisuma la re. Why will you select someone ko amna gisuloo ko? No gisuma la am nga yalla man suma dama de wax gis nga buba suma ne dama dem Angola tay pour dem uti damo te dama waxtana yalla 3 days ma waxtana yalla sama nako yalla le bana des yalla nakala ma wone line bi na ba du ba yalla mom du yalla du la na yalla will never break his promise. So mano Aliou man gisuma la wax ma do nek president de bo gisuma la. So legi problem bu ma wax legi moy let's join hands. Legi am under pressure ba OJ Jallow gis nga big brother mu ma deglu Baro mu ma deglu Baro daf ma call 7 times ma reject du ma di juba mom OJ mo ñew mujjé bi OJ Jallow yalla yeram ko séda mu fa mu ne Bathily I have worked with your father is one of the top notch financer of PPP be Jawara baye
mu ne léegi ma mënuma fay sa papa gis nga the first mayor of KMC dama ngeen laaj ko ku suma papa lu mu defar PPP many xam nga bëgguma de wax in Badibu suma papa mu ngi am 40 sale Kenya Badibu 40 toma la am foofu temps boobu Badibu soo fa jógee Badibu nga ñëw Banjul da nga foog ne yaa nga jóge yomal xiyama pondax bi da nga foog ne yomal xiyama ana dégloo history boobu buba yi di history boobu da nga foog yomal xiyama nga jóge kenn du la mun a gis sa bët bi sax temps boobu dunda mu ngi miti foofu rek la mun a am then afterwards kooku what's his name again mu ba oji ñaan ma ak suma benn political intelligence ku ñëw wax ne Banta Sosé is one of the brilliant one of the most smartest political intelligence in the game one of mu ne ma ñaan naa la this time demal noonu laa waxaa suma executive ma ne ko léegi man maa choose ma announce ma ne Aliou bugguma soo taxawee léegi man maa ñëw jël suma xaalis dugal fa and then duñu wéñ bala loolu ñu prepare ñu jox ko chance ma dem si baro dafa waat dafa jóg mu taxaw buba mu door soldier bi nii mu ne he want system change bu mu waxee loolu rek suma xol bi sedda ñu dem julli timis si State House man Mr President late uncle Oji ak benn pa mu fa ko xawma ko ñu ñëpp taxaw ñu ne ma jiite ma ne non gars yi ne ma jiite ñu julli timis si sujud suma last sujud suma fit bi maas man asalaama mu ma ko muñ ñu toog ma ne ko oncle ba oncle Oji broda daf ma ñoo bitré non bu wax loolu ma wax ko si sarawule ma ne ko ngida bu ma jamfa si sarawule mu jóg mu dóor tabama mu ne wallahi musuma jamfa ñet man liggéey kat la suma first 5 years Baro say it na Baro come Baro ne 5 years first 5 years 2016 election bi coalition bi xamu système bi ñu ko xeex ñu ko critiquata ñu doorante kurtukata doorante yooyu ma ne ko léegi mu ne léegi système change man system change man I will be with you su fekkee change bi ila yomi di me am not hungry but if otherwise ma sense ko ma alaat la bëgg la ma ne ko Bathily I will betray I will come out and I'll fight you xam nga man ña chance laa de jox nit kande bu nga xam ne dama toog ak kande buñ tom ma ne kande I will with you until otherwise moom otherwise bu mu cause ne ko personal is about political moo xam na ñu ma xeex yëpp si kande ñu ma xeex yëpp si kande ñu waat kër yëpp a bàyyi kande gis nga dëgga daf de mujjee ñëw de daf de tardé ñëw jaxasoo dëgga bi fen moo de ñëw faraw mu rafet bem taar ba bés bu fen bi di féet dëgga bi di ñëw tambaw ngay happy te yàlla dafa la dee test yàlla moo ko wax sukura mu ne dama use human beings accusation against you ma xool la yow mba di nga ko jël wala doo ko jël foofu xam nga man Bathily I take hit more than Hitler I take more hit than Hitler man dama yow how many people social me buba yow dem nga def nga sa private investigate yëpp ay civil la de yàkkamti da ko tuur xam nga Bathily soo laale tuuri Bathily rek xam nga yàlla moom ma bind noonu soo laale Bathily rek dang dee taal soo ne Bathily rek bam media bi yëpp génna 100,000 view 200,000 view 500,000 view 1 million view nga de Bathily at the end of the day yëpp lu soo leen demee si biir yëpp yee social la dema fena rek bo yàlla moom ma bind noonu so I'm telling you a leader number one da nga accountability yourself man waaw man perfect de but when it comes to mbooloo gap dama set wecc fu ma duga gis nga buuba suñu starté léegi maa yow this network su fekkee maa ñoo ko commencé kon naa jaxase yëpp aduna pour network bu taxaw su ma ko gente sax dama la ko man buuba naam lii moo fa nekk de man ni gente la I will tell you everything about it because I'm part of the network. But That's my right. sense, the CEO, everybody could make the family leader. But me, I'm not a follower. Bathily will never, I have not, and I will never be a follower. I'm a servant who will follow a servant to make sure we do our services according to. Okay, so you are basically saying Baro lumla wahon lamo def la jamfa. So legi in 2026 you are not going to support him because lumla wahon in 2021 I'm on the record. This record will I'm gonna record bi hana yala mutasa record yala mu erase ko. But bani ada technology buñ am bani ada mu muta erase this record yala rek. Otherwise sumani yala rek moko muna erase nakala ko muna erase nak moko am lol. But I'm telling you Baro duma ko saga duma ko has dama ko wax ne lum try lum def from 2016 to now 10 years doyna Gambian soxluñ ko Baro mo xamna lu fa nekka gis nga energy bi Baro I will never support Baro at any condition
man bes bu ma support Barrow on this 2020 election dama buga Gambian si suma supporter suma 200-300,000 supporter yep ngeen bay ma fole lañ ngeen bay ma lew ken bu ma olati and I will resign from politics ma jox leadership to anyone who wanted in Gambia dama ne dem leen Gab mu ngi ni ku buga ñew secrétaire Gab am may na leen ko ma dem suma business matériel lu ma ma suma dimba ak suma fam ak lu ma sarax ma be ila yumidi. So the coming of Talib in the political arena, how do you see? I'm ready. Barrow, I'm not Barrow dafa fogne. Mom you are mu ngeen nax bopam. I swear to God, mu ngeen Batchilly Odogu has arrived. Odogu has arrived. Odogu. So Talib also is both UDP, Talib and Barrow claiming that they have support in UR. How do you see the coming of Talib in the political arena as coming up with the Unite movement for change? I don't want to talk about Talib. To me, he's a little brother, brother Bunga the farm. He has a big heart. But number one, I don't want them to get me wrong. Manamako support Endosco because he's a youth man. And I watched him. My skin call. Talib Tambuma start hospital was 3 years old. I'm telling you. So, but the capacity, nakalako screening mogumko, lumawa mogumko. Hamga Rohim Malik Lola wara force the endos. Damoko endos. Rohim Malik Lanjaka endos. But I promise her nanyo publicly, prumu clear, manyo publicly, puruma nakala debu Talibi. I don't know what happened to me. Dama fatu wondo mandu hell. But besmo buma endos Talib manyo public man. Oh, sigudi simato mano no. Rohim Malik Lola promise. Njeka lida makol ko mawakoko. Manuko sister. I'm with you. Man last support in batting and Zahid. Tedinga win. But reality put endorse la no publicly. Yo la nyaka promise. How mo lumajo dama father leo. Limofana and she's a well understandable sister. Bele bange wa hamon. Yeah, she's a mom. They call the endorse mako publicly. Dama ko endorse on the ground. My hair alko lumamun madafko. Yala daf mo win. Alhamdulillah. But Talib manko endorse. Man, my first political leader put endorse ko. The rest came. My Yusman, Talib Johoma Halis Mumjohe, put niti dem def sentries at Axel. Mandama Yusman Halis Dugal Kosi campaign me. Sugudi, the Maduga Signity, Manoko Joholem ko Talib, did them si Banksy, the Band Bachili, we happy will give to Talib. Rohilo, that mother knew you. Every Friday, Munuyuma. Talib, no, it's not, I'm not, it's Sumawahe, the no phone sentiment. I'm not sentiment. No, Talib to me, need warlo fate demba. Suma political party, suma political career. No one can say, I'm the one who support Bachilly Majoko finance. A political leader versus a political leader. Amut. So dafa fate demba, lolo nga neka diwa? To me, dafa fate demba. Elala def? What did he do? Call some news, call me, bro. Manamade watch. I'm more informed than Talib. I'll tell you today. I'm more well informed than Talib. Globally. Nga them see AI, nga check. They will tell you Bachilly is more well informed, well known than Talib globally. I'm not competing there. Well informed, well known globally. Luta Talib known because of KMC. He's KMC. The power start movement from zero, like how we did. Mankala masikende. Put them gap. No. The fake UDP is already established. You dukat ko fofu. Mu win first mayor, second mayor. You understand? UDP support, new support, nga win. Man correct la need. You don't call me big. MC Cham man mako dugal GDC. MC. Mako convince dugal ko GDC. Pump lot of money. Pour mu hehal GDC. MC know what I'm talking. I'm gonna bugu duga fofu. But Talib has the right to contest. That's him. I respect him. Bunko saga. But Talib halatal demba kude fade demba. Tal papam ganyu wahuma ko man manja ka ko par manyana ko. Jabaram papam ganyu, jabaram papam fum deka ak suma brother jabaram ñoo fa neka. Immediately ma call MC manoko wahal sadli ma ngeen ñaanal jabaram. Su fekk kenn la dafa call mu wana jerejef inform ne ma yamadega. So Talib, I'm not right to contest.
but boom party from jogere. So Gizama Kande, Jahasen Nende, because of the interest of the country. But Kande has a great respect for me. Kande for them mune Bathily Gorla. Lu muna def man Kande sa munuma ko def. Yamadega. Te Kande dina wax ne Bathily lum dugal xaalis yi GDC xam na loolu. So nit bul fàtte foo jógee. So let me differences. You understand? Baro wax na ma dara loolu duma ko mus di wax. Baro wax na ma dara lu nga xam ne he's not correct. Duma wax ne du am nga leader la. The statement is not in line, but I will never say it. I will never ever say it. Lord Baro, gis nga Baro man na ma ko de attack in a constructive way if you look at my press releases. But mus nga dega masala ko. No. Be pare dama ko de attack ma jox ko solution. Des na borom xamami am na ñu nga xam ne Bathily you still against this man where you are giving him solution. Manuko ki neku the president of MPP. Neku the president of Barakula. This is the president of Gambia. Degala under the ticket of MPP in MPP-led coalition. But Kisu Tele, Turi Gambia, they no use. Kisu Tele, they know the former president of MPP-led coalition. No, they know the former president of Gambia. So no could hasidi wakoko lota baro. Nita mi yep war dangerous war psychological warfare. Ñu nga na si Facebook. Do gis ken attack ma. Because they have me man degala lewa. Ba Ousainu sa suronge ba Ousainu daf de wrong ma address ko in a constructive way. Ma ko de gis suma ko addressé the following day ba Ousainu daf de def lu nga dafa correct. Can the same thing. Loolu mo opposition. Xam nga opposition la ko ne dañu we are enemies. We are domi nija domi bajen la kal len. But kal bu nga xam ne for the best interest of the country. Yamadega. So, and UNC, how you call it, Bensouda movement, so big a town. Mutaw, this na Gambia you choose go. What's how you call it, the coalition we're talking about. Need the primaries, North Bank, Sierra North, Sierra South, you understand, URR, LRR, West Coast, KMC, New them Gambian with voters cards, New primaries you vote. So if I can Bathily, will Bathily. Then you follow. Su fekkee ne candidate will candidate ñu follow su ge ba Ousainu leen will ba Ousainu su esafal but kuñ jël ñu support la ñu taka suñ digal ñu xeer ñu génne su ëpp mooy suma big brother président Barrow nga dem toog foofu nga foog na foofu mooy Kande Kunda wala Dabo Kunda wala Bathily Kunda wala Bensouda Kunda wala Fall Kunda yaa ngi nax sa bopp Bathily man laa wax ne duma bugg a wax waruma you will go down la sikka fii Demal United States backlash the Musat sa new backlash because some of the leaders man la wax gis nga election bi su ñëwee dama wax dëgg de man evidence la de some of the leaders who want to run they are white boys. They are white boys. How? What is that? They are Musungus. They are run by the European Union. I'm not going to then deal with some European Union see for battling for the interest of the Gambia. Bathily is a Pan-African. Bathily is a servant. Gambian force, and Gambia remain force. I will never compromise the sovereignty of Gambia. Bathily, I'm not a president. President, they are the manager of liquidation. Bathily, I'm a servant. I build sovereignty. When I say I build sovereignty, best education, healthcare system, soon boy yep naked and 39. Go boy yep galen. Majority of Gambian youth they taught into gay because of what? Alel. Jigeni suma sister yi dama len buga suma domi dama len buga suma auntie dama len buga suma ya they lost the track buma wax tour bobu but they lost the track but big boys ñu nga xamne dem am xaliss affaire bi jaxase sen loxo they use all kind of means to survive for their family big idea of corruption and Gambia is rich. We are rich. We have gold. We have platinum. We have zircon. We have Silicon Valley. We have 10,000 tons of gold in the River Gambia. River Gambia alone is sufficient. But if you have all that, why? If you are watching the Gambia right now, we are having an electricity crisis. I don't know whether you are following. There is no electricity in the Gambia. What you mean I'm following? Buba, you sometimes you are insulting me. What you mean? I'm there. You telling me I'm following? Yeah, you are. That's a mistake. I know you are following everything about Gambia. Okay. What happened? You know what? It's negligence. The president Nawek is negligence. They were informing the president wrongly. They were president 13 ago.
39 len ko jox den ko full hola day before yesterday ñu ko laajte xam ban journalist QTV how man something Aliou Cissé dama ko and you know is Cissé kunna ko the one who born my grandfather, you know, my grandmother, my grandmama is more jur suma, so dama ko ton grandpa. So mu ngi laajte president question. I don't know who's next to the president. Mu ko answer. If I was that president, geme nyambe gis nga geme ñu ko ni la ko da paraw. That's a high insult to the president. But you are right. It has a message because you are telling the president you don't know what you're coming to say. I have to say it for you. Exactly. It was an insult. That means what he wanted to say, they were giving the president wrong information. I'm the man, President Barrow, President Barrow, I don't want no position. I'm your governing council. Governing council Moyland, Lunga have the talk 24/7. Huh? Lula Jahad Nalako. Lola Jahad Nawamako Motoka Sumatin will find a solution for immediately. Hamma Lulu President de Gluma, there will be no corruption. Because Mandama them institution be like them, my hall, my check, my criticata, Mamma Nyep Satakada, Namana give me the veto power. You corrupt, you tell them, you tackle them Belembo. For 90 days, you last screen. 90 days, la last screen. And I'm telling you, within that 90 days, we'll find out Port B, Sacha Bufaneka. GRA, Sacha Bufaneka. Education, Sacha Bufaneka. Minister of Construction, Minister of Fishery, the Minister of Fishery should be locked down. So, Maneka President, Ministry below, Ministry with the Nkoro lock. It should be locked down. It should be locked down. We investigate from the top of the ministry to the last. Lorota Baro, or Sumojo Hon chance, huh? Wamana to Jumde, but you know when you deliver 85%, Winga, if you deliver 85%, no one can deliver 100%. Corruption, dinkomuna dindi. Corruption, but corruption munenko minimized to the lowest. Me under my regime and whoever I'm working with, so much of chance corruption now could have 90% minimized. So then final president, why did you say that? They joke. Okay, now. If you tell me, if yesterday Senegal, we are supporting Senegal energy, but what kind of man power la Gambia them di supply Senegal unless moneka si border be nak the faneka maybe there are more faneka so calling so take any OMG thing and they use problem. It has a problem. What's the backup of the generators? Backup generators and a guy. But Demba, suma brother be like that Maruslo Demba. You nga xamne nit yi yapa bo hari amna ñu nga xamne one to completely 1 year ñu ngay save pour har $20,000 yo nga jël har bobu gay seen yapa bi yeb yaahu legi ay musi ay haji ñoko chop yo you don't even remorse. If it was Bathily the man ko Gambians balale ma they ma jox information that I'll come through with the solution. I'm nga nit man I'm a human being. I cannot be 100%, but I will deliver mainly 10 days na deliver mainly 15 days na deliver. You rep responsible of this idiotic, I'm using this language of this, you sometimes in a president you have to be rough. You have to be rough. This idiotic nonsensical attitude buga definitely. Whoever is liable, you are going to Janjambure 90 days. I'm going Gambians, the Gambians, they are very intelligent. They know Bathily the heart I have. This time not Gambians is more vote number better bukarao. Because I'm not 49%. Mangla 49% on decided voters. They are with Bathily. Really? That's only the whole bots. The bots of Bathily and the bots of otherwise. There will be no president. Mansuma bots moy damade dimbale nit damade dimbale bedem jël halisi buba jël halisi party jël halisi Zainab pour joko niti tamu aw mo fo immediately gaay ngay joy mënu ma wax ne gaay delu yerem bobu mu ngi duga suma xol bi suma power advice na man li suma yaay ba ni la mel. I was born like this and I was born like this man ken du ñew ci man ngay joy ma joy man buba suma harit la abo suma hello buba nam can I have 100 Bathily no I need it. But you know man ayo fu jarne fu bari sutura nga mama sutura nga jox ma man bo give me 3 days koku ku ñew ci man munema 1 day ko duma ko gisati buba nga soxla sa halis man okay buba am immediate yalla def na sometimes immediately I have it ma jox la ko sometimes man buba même 2 days hulo be start nga ma saga nga ma threaten nga man na dem ci social media te Bathily man so ma threaten de social media dama ne demal nga wax as far as kuma binda yo xamna ne degalana demal nga wax te yo so am gis nga ñu dem ci social media yeb di wax against me wallahi majority of them
They came back silently, apologized. I'm not nga xamne wax ne suma xarit dama rusa dem face Bathily mako togn. I'm not nga xamne ñu ngay dé ak seen pain in the heart. Okay, now coming to square one. Gis nga 49% of decided voters. Lord money this year 2026 URR baro dafa fond dafa té URR. Ñu ko na. So you 49% is for GAP. The 49% of undecided voters is for GAP. I'm telling you, bepare URR. Gis nga URR. URR. Baru lum fok ak lu fa nekk. Dafa jaxasoo. Ana maday ya na la musalul maday wala dara jot ma lu nga xamne mënu ma xam nga yàlla moom loo tama nga ñaan yàlla lu na be di la baru do xamne dega. This man, I underestimated him. Dornama URR, Dornama CRR. Maybe I'm going to jahase baro tuti rek. Fuma jahase mo tuti KMC. I'm going Gambians, they vote through sentiments. They don't vote through political will and political intelligence and political determination and political preparation. If Gambia would have voted for that, ya jame du gena fofu. Wala man duma sobo jame gis nga jame. Man jamme two things like jamme. The whole entire world daf ñu respect. Yeah. Wow. Number two, the sovereignty of Gambia. Mom rek mo de sa be pare Gambia ma war jamme wax ma lalut xaliss Gambia de wax ma lolu de. But Gambia dafa use story Gambia and make money. Why touch it? Even xaliss mum la bu Gambia bi tuti la. Luta resources was the resources of jamme. Jamme bu mo tok nako borom bo xaliss bu am ana xaliss yi bu ba wut na jël special interview ñu wax resources yeb this be pare tuba buñ indi sa pour prosecute Jamme bo mo the biggest saga the biggest insult wa ma Jamme should not be prosecuted de wa ma lolu de. I'm just going to make this advert and we continue just 1 minute. So momo lafta bohol kendo la Gambia ngamo clean trust miyalon ko aka boholo dara Gambia andu mole miyalon ko ala lanno warta bakele na time o min dina aka bango time mole miyalon ko mo be miyalon ko lafta boholo le kata wolto because jim kuran woni jita min be Gambia mo mil sulata boholo la Gambia. So wala na nyanda kata PSG Construction Gambia. PSG Construction ye bohol jamale dara Gambia andu ni time o min fo e ka bango time wala ali kumandi ila number do +220 3978 088 3978 088 3978 088 3978 088 PSG Construction Gambia. Itol lem number 1 ni nata ka boholo dara momo lafta fanan advato kala nyum programme o ka sponsor. I'll send call no wala alien text on WhatsApp on the +1 720 60 90525 +1 720 60 90525 +1 720 60 90525. Na lafta nyim programme o sponsor la o lafta advato kala nyim programme do I'll send sorono wo number. Honorable Bathily, the tenten na like denyo them. I know there are a lot of things that we should discuss in Gambia, but also yange follow Mamad Ocham resign ñu ko accused with a lot of corruption. So but yow nek nga nit ko xamne yaaka nga wax mbiri corruption Gambia, but we've seen recently how the CDS was exposed by ko xamne mu ko don liggéeyal ci bopam be tax na resign na right now. How do you see cases CDS and corruption in the Gambia? Okay, gis nga Mr. Gagigo, gis nga corruption. Man buma start ko wa 2018-19, a lot of people think I'm something wrong with me. I'm like I said, I'm well informed. Someone man be par man whistleblower yi balang gis nga bala man de wax kuma you are one of my whistleblower like for example. Nga ko man buba we have a special number. I have a special satellite number ma la ko tay. May I have a satellite number you cannot trace Bathily. Lord Sumawai Buba, you have been in the Gambia, you are very intelligent, you're young. Did I ever say anything in the Gambia since I registered my political party? Since GDC, Belegi, Nit Gena no Bathily Danga, do Walu Dega. Sa statement, they might criticize, because don't criticize statement. Suma individual nga nyong masaga for no reason. Mama hamne yo sahel no lamel. But statement Buma here is all 99.9% accuracy.
So intelligence then manoko boy manowa manoko nyata la moneli. Some of them they charge me $500, some $300, some $400, some for free. Some they say in the interest of the country. Mane nakala li. Hey, mane boy wanga lugarawre. Mune mon soma gomut bachili. Kola number key ki hamut ne ko nala. Nga sen kena fofu nga to nga hol nakala masen. As a leader, long nga wara def. Lola buga defaron baro government council. Sun ko joy information mu senal mako bachili la manako ngida banta joxna mako top midna I say by 3 a.m. I'll come to the state house. Dama mask. Ba pare am na mbuba ñu nga xamne dang ko sol manuro Chinese. Really? Plastic. Yeah, dang ko sol manuro Chinese. Ba mun na ko gene plastic la. Ma sol ko ca do xamne bachili mo ñoo nga fo Chinese mo ba. Bo mom president bi na xamne man la manako li mo fa nek li mo fa nek am faal bi ñu dal suba doral. So dore su fe ne te kacci ma nga yo ma janjamburi baro lol la xamne be pare the political dajalunsi, the political malaya, the political instahayuns, the political mujrimunsi, the political fasukunsi, political kazabunsi du nangu bacheli neka fofu. Yeah, They would never allow bacheli. You know why? Baro lo ta manu baro either two thing mo fa nek wala mo gaila is corrupt, baro himself is corrupt with them, or you hypnotize ko am nga is bani adam mun nañ ko jaxase bubu am na ñu nga xamne yalla daf leen may they deal with shayateens suñ pese baro du mun a def dara naam baro su ga delo baro 500 millions su fekk loolu moo fa nekk maa ngi ñaante yàlla ñu ko def loolu pour bu mu gis dëgg bi yanna yàlla expose them because they are using the interest of Gambia for their survival. Oh, su fekkee ne moom boppam mu aga ñoo lebo then baro you are corrupt. Big brother, do respect, you are corrupt. Li mo fi nekk there's no saraha. So the latter one, I prefer latter one bu nga xam ne hypnotize na ko ba wu ne ñaan yàlla ne oote ñu tu baax because leader ma wax la dëgg leader bu nga xam ne baawut wax du la stop bul julli bul or mu la jox freedom boobu ba baro dëgg baro man support ma ñu am na ñu nga xam ne man su nekk ba ci la nga saaga ma de laa indi ñu tax doo saaga ticket man doo ma saaga yaa ma teg foofu loo ma saage wax ma loo bëggut ma dégg ko ma defar ko su ma ko mënut ma resign ngeen teg fa keneen. Yeah. Look at the tax. Lii moo tax corruption bi bu jaxasoo suñ boy si bari yëpp nekk nañ homosexuel nekk nañ gay suñ sister yi suñ bàjjen yi suñ anti yi suñ yaay yi su man su am na sa yaay bu na sa yaay la su divorce su jaxase alal amul dañoo jaay seen you know what I'm saying that's why you lost. How could ma look at nga dem HIV the HIV population in Gambia is rampant. Yeah. You understand? Right. Because of nakala gori big boys in ñu nga xam ne I will mention name when it's about October, November, man ba ci ragaluma gori big boys, the intellectual residues. We call them in the intellectual elite. All of some of them are gays, man. Really, in the Gambia? Yeah, in the Gambia. They know if they push me, len kena gena for vous. Maham mom su fekam gola mu ne ba ci lo wax du dega magene. Now même they do mustifate. And su sister yi they lost it. Yo yaay moy wax dombu jigen demal nga farantu demal nga mbaran nga indi lu ñoo lekka lo dafa lead into corruption. Okay, yeah. the CDS Mr. Cham is a brother, respect nako nit mutut but su fekk ne lu gay wax lo mo fa nekka it's a disaster. Dafa wara ñew bu mu ragal de su fekkee dafa ragal leen sa yàlla la wara ragal aleli Gambia nga jël ñëwal nga ne maa ko def balal leen ma na su fekkee 100% nga am delloo 90% nga ne man tam dama dunda 10% ngeen balal ma. Gambians we have good heart ni nga xam ne wax nga dégg nga baal ñu bàyyi la boo nga ne non da ngaa defend yow mal xiyama si sa bàmmeel di nga ko woccu bu nga xam ne soo xamul nga woccu ko ak adduna bala ngay dem. Gis nga the solution of the corruption in China. Gis nga China su nga xam ne nga corrupt ñu investigate don't rush we investigate sa family yow sa bopp from down na ñu rey la yëpp suñu defee sample boobu in Gambia kenn du sàccaati wa ma sàccaatu am de the family mass. Gis nga man suma loo on the ticket of gap loolu ta njiti on the ticket of gap the accountability will start with Bachili. Number one buguma Gambia sa fema. What are you going to do with corrupt officials? What are you going to do if you become president?
Borough Corporate Officer, the last jail with hard labor for 3 solid years. I'll put task force bunga hamne yo so jige suba. I'll bring a farm, Gambian farm, Gambian orange, Gambian banana, Gambian apple, Gambian pineapple, Gambian farm, the nation be la country. With a farm all over the country. Ñu corrupt guide them liggéey from Sunday no bu correct na len jow no bu correct guide nen liggéey ba 2 o'clock ñu julli ñu nga xam ne ko jullit kat nag gars yi station bus ñu julli gars yi liggéey ba boori 6 ba takusaan ñu julli timis su ti ala timis tambo la gars yi di dem ñu sangu ñu reer bu correct laaj du am néeg bi du am mosquito rek but laaj doo leen gis soo leen julli seen laaj doo la 3 solid years and a minute that's why that is a human right, bro. I think they also have right? Even what kind of right is you are stealing the education of the future? You are stealing the healthcare of the future. You are stealing you are stealing the modernization of the country. You are stealing the heart of the country. Ngane yo mabalala. Affaire bi su jaxasu turi kan len wax baro legi even su fekk kanam yalla baro mo set baro is not involved in this corruption, baro is clean, baro is def si kanam yalla, but responsibility bi koko jël si kanam yalla dama baro yow la. So bala nga ma jaay si kanam yalla na la jaay si kanam Gambia yi ñene yow ya sa kat bi. But tax force bu ma jël, I will bring an independent tax force. Deglu ma ak independent tax force bu nga xamne no fear, no favor from the president office. No fear, no favor. Man malenjo veto power mako sign ñu dugal ko ci parliamentary bi gaay endorse ko. Ba pare gis nga anti corruption officers yi. But nako but bu mako but nako dama fuga munte dem. They're on the record. I'm watching them. I'm going technology bu ma use. Technology bu ma use anti corruption officer ñu nga am ñu round fo munta dem. Ananga neka sa neeg rek la mënu ta screw but the moment nga duka sa salsa loy wax dinañ ko dégga sa neeg ya sa jabar suma am ne ya sa jabar wa ya sa jëkkër yalla fa nekka privacy bobu na leen ko may tuuti bo so leen jaxale loolu wara jaxal ngeen di tada di nelaw lo def ci neeg bobu wu see it because this is about the nation. Because Baromo anti-corruption commissioner Sami, one of them, Almami James Manga, I will call his name. He was accused of corruption. His messages were leaked online, but and he's one of the commissioners. Mr. Manga, suma nit la am nga nit jumu mutut. No, but that is corruption. Corruption is corruption. I'm starting with you. I'm me, but you know I fear no fear. Buba, you know me. No, I know you. Respect nama ku mutut. Suma neka mom. Suma neka man maneka president be the screen post. Intelligence la yo na man dem len check lu fa neka. Baba nam Mr. James is wrong. Manako ole ko manako James nakala mo na manako this for the country. Dem nga apologize. So apologize and then the number 2 the nakala turati so apologize aduna yeb digo wrong nga bena. Okay, so if you first time offender la law jail nyata halis bo jail in any kind of court return it back, lose your job immediately nga dem talk. Pour aduna xamne ni nakala. Wa su fekké mu ngi dangal mu ne dafa mom mu dem indi affidavit ñu find out his guilt straight to Janjaburi. That prisoner is scanned over. But yeah, you want the jenga URR be pare. So the URR, most of them lunya wal moneka the infrastructure there. But you always describe some of this infrastructure as outdated infrastructure in the Gambia. But so they may URR and some parts of Gambia, the law and the new amunyon yon, why Baro Monu Bilal Yoni and a lot of infrastructure and the bridges. How are you going to take URR from Baro if Baro Muge have those infrastructure that you describe as outdated infrastructure? Ana Baro mo the Baro Gambian si man amga Quran. Look at the Quran. The Quran itself, the best book. The best authentic book, the best authentic book, Allah, is word of Allah, clean. Some people don't believe it. Yeah. But some people, you talk to them about it, they automatically believe it. Some would all believe they increase their iman. You understand? Me, I'm now talking about the elders of the country. I'm talking the elders of URR. I'm talking about the youths of URR. They're angry with Baro. I'm telling you this. The youths are not happy in URR. The youths are angry. The youths are angry.
gis nga modern road yi Barrow defarul lii, this is the taxpayers money. Barrow bu bala mu nekk president, no disrespect to him, bala mu nekk president 10 11 years ago ana you are keram ne ko you are yeah keram ne ko you are alhamdulillah. Barrow balum def in Gambia, Barrow lum def in Gambia bala mu nekk president yóbbu naa 30 people Maka, yóbbu naa suma family member Maka, yóbbu naa dimbale naa suma family member mu dem international, jox naa ko si cap man mun naa ko kam man wax ma bu suma papa de man ma compte suma brother jox naa ko nangam, suma sister no jox naa ko nangam, suma cousin jox naa ko nangam, dugal naa suma fam no yóbbu naa suma baaji ning defaat naa ñaata kër la am, ñaata kër la jaay, ñaata millions la do evidence yi. Ba presidency wax na mais yàlla moo ko dugat ne def ko président su ma nekk moom mu humble mu wàcce boppam bu mu dem si su am nga wax na dafa bëgg a kong daf ko ne trop kong he love kong too much so su coppe kong bi rek cu kong suma doomi bàjjen la dama ko am nga doomi bàjjen doomi nijaay so yaayam dama ko xool bàjjen mu ko suma fa nijaay dama ko dóor daana suma brother bi suma ba pare man maay buur bi moom mooy jaam bi so suma jaam bi moom su coppee rek cu kong bi rek daf dee jaxasoo si plateforme mu wax lu ko ne man ko brother gis nga so léegi mu xam ne dëgg la under his term la def road yi nekka nangu na under his term road bi nekka but this is not even a modern road. This is not the technology that we need. 17 Gambia. Nga counts land-wise. The size of the lands. 17 Gambia, more one Senegal. 24 Gambia. I repeat again. 17 Gambia. One Gambia, two Gambia, more the full size of the whole entire Senegal, lands-wise. The size of the land. Nga nyo Burkina Faso. 24 Gambia. 24 Gambia, more one Burkina Faso. Nga nyo Guinea-Bissau. 3 Gambia ak half mooy Guinea-Bissau nga ñëw Rwanda 2.5 Gambia 2.5 Gambia mooy one Rwanda 3.5 Gambia moo Bissau pour defar dëkk bi to the highest smart wall xam nga China lu ga dina bëgg léegi fresh water la China dina bëgg fresh water and fresh water buba maa ngi la wax nga binda ko de the next 5 years to 10 years fresh water 1 liter of fresh water will be more expensive than gold, diamond, platinum, uranium, malawali. And China is importing fresh water globally to go to China. I'm not China luta gaduga River Gambia. River Gambia lu yala me River Gambia. You never for River Gambia is just a River Gambia. River Gambia no kubure. River Gambia alal bupa neka. We have the silicon white sand. We have a deposit of gold. Bunga hamne munge them 10,000, 100,000 tons. Wow. No, 10,000 tons, sorry. 10,000 tons of gold. Lay en fofu. Be par ñu jen bu fa nekk jen ñu nekk si fresh water bi. Mo de na ne ñu nekk si how you call it ñu nekk si water bi. Look at the Chinese are coming. Imagine. So road you suñ ko defare. Baro su bakke bopa ne road defare. That's not a modern road. It's not a modern road. Barrow dafa war a baaku boppam mu def URR man su ma duggee URR ba su ma toog the whole entire Gambia smart wall lay nekk a smart wall. China yàlla mel leen xam-xam boobu Allah gave them the technology. The man called the construction the engineers of Gambians. They got smart engineers. They got correct engineers of Gambians. No lie dukkate guy mane guy them 1 year course with China engineers naka la ñoo transform the whole Gambia. The blueprint of Gambia lay jël mané defar nañ ga won mako wut dama né in 90 days ga jox ma design bi naka la ñoo jaxase Gambie 11,299 square meter alal bobu pour defar Gambie cannot proceed more than $3 billion. The highest can be $4 billion. We have the resource bu ñu am ñu am oil be pare the sweetest part gis nga Denton Bridge you see Denton Bridge you know gange sa san bobu. They are dredging, there. So we have Diu Gambia. You're saying that Diu Gambia. We have the best oil, one of the best oil in the whole entire world. Denton Bridge, offshore oil in Denton Bridge. The Atlantic ozone. I'm going in Atlantic ozone. Americas is in Atlantic ozone. The Americas. South or North, the Caribbean, the Europeans, including the Africa, certain part of Africa, West Coast, the mouth of the Atlantic ozone, Gambia la neka si Denton Bridge.
Do you know how many resources mo fa duga coming from all the world mo ñoo fofu? Am na tim ñu nga xam mi odo dafa mel ni ñun géej bi sax mun nañu dundal. That's what you're saying. No, thank you so much. Mange waha pour confirm sa question bi into statement. I spoke to the former ambassador bala jigen bi tuba bi nakala to Pascal the former US ambassador. Mune if I wish he can listen to me. Let me speak in English. He said he has never given an audience to anyone in Gambia more than 45 minutes, from the president to all politicians. But he gave me an audience of 2 hours, 30 minutes in his residence, US Embassy residence. Then what? You know my logo, Gambia Action Party logo, River Gambia. I'm going to Mune, why do you choose River Gambia as your logo? As it's number one, the foundation of unity within us. Number two, the resources, the backbone of Gambia is River Gambia. Mujok maloho. Man, Yafa, Bayo, Aksuma, one of the executive members too. You understand? Mune, if Gambians, government be to take lalum ben resources, throw your oil, throw your everything, your river, your South Atlantic Ocean, and your River Gambia can develop the Gambia in the Yomidi. Tubab, kunga hamne, 2 times, one time, like for maybe 5 years or 5 years, like as an ambassador. He's telling us 2021. Then do you want to tell me? Do you want to tell me Gambians, we don't know, we know. But our intellectual residues, we call it the elites. How many elites in your problem? Elites in your problem. Yo, okay, Mr. Buba, since you know me, no sumane nekanayo. Suma gene na. Temanduma de saganye. No. But intellectual residu ñu nekk ci kaw baro, their interest. Am na ñu nga intellectual residu ñu nga xamne baro dafa clueless, baro dafa ni, baro xamu dara, baro dugal na ñoo nekk gewul, baro dafa intelligent de. Xam nga baro kum ragal ku nga xamne bañkat la ci dega dafa la de sori because du nangu yow du xaliss du jaxase du position du study am nga man position du tax man ma nopi baro suma joy position ro nga ci kanam gis na some of this platform naka la suma fa nek won as one of his ally duma ko ruslo ci kanam ñetire de mano culum manoko ngira manoko ci sara wala mano lo du dega lo wax ni dafa wrong so ñut ma de press release in a constructive way. So loolu mooy real xam nga soo wax ñi dëgga soo dee wax ñi dëgga ko moo ko bëgga boo su toog si pour ngay am ay pandiem 100,000 nga spend 5 days have $1 million or pandiem 25,000 ngay lekk xaalis yi am na ñu nga xam ne some of the intellectual elites around Barrow they were renting. How can you build houses? Am na ñu nga xam ne dañ door seen dena di door seen man lu ma wax Barrow loolu tam man ko tuuting la Barrow su man ban ministre mooy dof in the regime under GAP as a President Bathily. Yeah, that's what Sidi Njai said. Sidi Njai, to be honest, I'm not ready to mention any intellectual residue's name. But really? when I'm ready to mention the intellectual residues, their names, Odogu, I'll bring evidence. Baro dafa mata dafate liam baro dafate hey. He's a center of discussion though after his tribal comments that he made and kuham hamne kunne danga dem ABC you can write a proper constructed English words kujanga moy ku nga xamne dafa am ikma mu deglu yalla lu wax yalla mo binda sarahule binda pol binda jola binda mandinka binda tuba binda Chinese binda Japanese binda all kind of race all kind of tribes muna ñu xamanté ñu bugante ñu harmony but the best among you guys ku nga xamne daf ko ragal lolo ta mané ko president mun na neka a president could be hasidi a president could be hasidi a president could be traitor a president could be liar a president is a mafia a president could be killer. Status is not so gome sabopa. When you love yourself, you will never ever destroy anyone. Kuwa so support so no kufol no jola do amposition. Koku he has 2 parties in the world. The part of Hezbollah and the part of Shaitan. Kunga hamne dafa wedi di daflo yo party Shaitan nga neka. Yan na yala musa nyulu. Yan na nyanu neka sa part of Hezbollah. The part of Hezbollah I'm not called Hezbollah. Hezbollah like the one who agrees the reality and work on the reality. Make sure he implement the reality como Hezbollah.
So whoever name you mention, me, I don't want to mention those names. Whoever bring tribalism, you are fooling yourself. And I'm going to balan ma. Yala, 60 years you could do all wrong things and go back to him. He asks forgiveness, he forgive. And all. Boso de silolo, dingola yala. Beper Gambia, gis nga mawala batin of Gambia. Taid na wa. Borom hamam nyunga degare. Borom hamam nga hamne yala da pleme hamam bu set nakut hamam bu setane. Gambia is a batin country. Zahir, majority know the Zahir. But the batin, few. Gis nga Gambia du nonu rek ku buga indi fitna Gambia. Ku buga yaha Gambia. Ku buga indi fitna Gambia billahi mala wahni. Da nga fone fitna bi dafa fitna bi nanuro mu ngetal pour export. Dafa nga no bu sédé wéch ku ko cause yow di ida nga dé wala nga bay Gambia. Amul ben sara. Ñaan mo fi nekka. Man luma corruption bi dafa dem to the point. Buba, buguma release. I don't want to release people's secret. Otherwise, it's here. You can release them. I'm free. You can release them, whatever. Go ahead. What I'm saying is this. I'm talking about some brother yep because of yefi alel niti dem fatte semporia in Natalia Poriala. Dem fatte semporia, they are gays. Our sisters, our mothers, our female sisters, mothers, some auntie Gabal, they become chaga. Yeah. Big boys, they become elite corrupt. They become elite corrupt for survival. You know why? We don't have yaqeen. Nga gis domi julit yo nga neka domi wala nga neka kilifa lo man accountability daman baccilu kunda man so de ñu suné right légui ñu na haju memare suné baccili mu ngey ñew ma call mané mang ci airport bi ñew I swear kër bi dafa nek upside down da nga gis mairie sa ñu nga xam de wu régler but mo ñewé ga dina enjoy ku neka di nga leka lo buga but nonsense to fa neka suma kër naka sa doomu jigéen muy jël iPhone Pro Max 17 yo yaay bi gis nga maybe papa bi du ko yaay bi gis nga xam ne papa am antal loolu yaay am antal amul nijaay bu laaj la kon ngay wax sa dooma doo dem safar bi tey lu ñoo reere from Bolonkono la wax ne from Yuara to Kombo people are suffering the most corrupt government in the history of entire Gambia is Barrow's government. Barrow is the most corrupt. It's the most corrupt government. Either Barrow knows it or Barrow you hypnotize Munub Kagis. And now it happened. They can hypnotize you. So limo for super can they go hypnotize. Yanna yala ubi botambi. Mugis reality, mu implement truth be, mu prosecute all the criminals. Super kene moa gaila, he will be exposed. So do you think there is weak accountability in Barrow's government? There is infinity percent. It takes a minute. Ya jamme sula kole suneka oga mune IGP mune I give you 72 hours mama Mr. Cham lu hell 72 hours the resolve is on the table. Sumere sa but jamme sumere da fana I give you 6 hours. So some people go, they have to press his feet. Oh God, 6 hours is too small. I beg you, make it 24 hours. Mohola. So if I get Jinebu correct me monyo, okay, no problem. Jinebu dangerous monyo, monake in fact I make it 3 hours. And that 3 hours they will bring a proper accurate result. Yeah. So Barrow man luta ma support ko Gambian si mang nyan support mako because plus 2001 election da mako support ma gom ko musuma liga mom daf ma buga cham man okay 7 days 7 times ma bañ man okay ma joko chance naka la ma tie mun system change do la buga so ma joko system change mu win ben system has never been changed. So legi Gambian si ñuma votal bente gom ngema gena len bu len tax dara duga fofu unless ngeen deglu ma dama taxaw this time ngeen gena amna supporters MPPs people are support MP they believe in me. They even called me said Bachilly yes. They said, we prefer Barrow more than this other political leaders. They told me categorically clear. But they are top supporters of NPP. I'm talking about top notch, man. I'm a top notch. No could name executive members here. You am kadu. You think I'm kadu soon they may siara Johlem ko Bachilly. They give it to Bachilly. They prefer me because they know I'm a man buba.
So stay a man just 72 hours. Safi be moy massa. Danga tit. Two things. Hanga lutanga tit. The way I will treat you, the way nakala mel. Danga dega. Ki so mum so jubut do mu neka mom. Yes. So nyonyu hamne ma bala baro ñu man dama jaxasal ñooñu ay business ay criticata buba man ma di am profit 100 yeen nga am profit 2020 ma jël suma 150 ma sédo len ko pour ngeen grow suma am ne dégar ngeen légui man then everything I come I invest more so I get more profit ku ne ko lo invest lo nga jël ba dégar nga di criticata after ma yoon ma jox la benen yoon man that is how to make money is very easy mun na la ben lu ndaw rek China nga dem nga indi ko ganda nga jaay nanga ndox ice nga neka gis nga naan barol bum stoppé naan bi daf man hari people who are surviving through naan it's affordable. Yeah, but your body, they said is for the environment to clean, so that our environment will be clean. That's right. Ma bu de joge Sénégal naka la turati dolima ak ban dolima ak ben bu neex fofu ana place bo duñ bena. Yeah, it's the same, yeah. Okay. It's the same. So the environment. Don't you have a technology to recycle? Recycle like halis bari tout le nuna machine da papa recycle. Ñi make sen halis. Am na ñu nga xamne ndoxi bottle bi amuñu ko afford bot bu nek naan bi mun nañ jël dugal ko ci fridge bi ñu ko naan. It's clean. Our water is clean. I'll bring it back in the system. Now, Kodelo back when I'm in power. I'll bring it back. So, I'll find a solution for recycling. I'm going to problem. The political preparation. People just want to be president because of a name. And then they will go lick the white boys. Some of the leaders, some of the leaders, they are licking the white boys' butts. The European Union. Ban leader mo fa neka mu gena mu ne gay a gay sip under our leader mean ku neka gay in Gambia ñu tell wa ma sa negra I don't know but the day we find out wallahi billahi tallahi Allah called them criminal I'll put you in Janjambur for 5 years mandatory sentences for 5 years 5 years mo suñu so gene the last talk law ñu kit le ma jox la 10 years. You will be very, very strict when you become president, Mr. Bacheli. You will be a very I'm going to be a dictator. And we don't need democracy in Africa. All we need in Africa is reality, justice, and reality. And being a dictator. That is civilized dictatorship. Do you describe it as civilized dictatorship? No, I don't call it, I call it to happen it. Because when you have the authority to do things happening, call me dictator, but I'm bringing the right thing. Call me dictator if you name. America, look at the institution. America is the most corrupt country on earth, man. But their institution, zero tolerance. If you you are there. If you wanna pray with IRS, they're taxable. Bodore atibede, yo do ananga felene, ananga jesa anga fere nganopi. But ngana nanga play mika yo do reati tilefa. So being in Africa, we don't need democracy. It's a European tools. We need justice and reality. We need justice and reality. And a leader, a servant, will never compromise with the justice and reality. But president, they manage liquidation of the state resource. How about the problem? Baro, you ngani lila. Niti nyula dukat. Su feke dangam dole, daman nangane ka president. Su feke man amna dole. Su feke no connect, su feke yefe halis connect yefe halis la. Connect yefe la man duma dem election. I will never go to election. You said ku dena connect yefe halis. Sunko in the connection be Muna in the connect hamnaki they will endorse me. That billionaire new check. You same what Axel. Then I'll be I swear. But I was about to ask you that where are you going to get money from? Because Nyong Baro, they've budgeted a lot of money for this 2026 presidential election. In fact, I container t-shirts like Nekadi China. Someone told me Talib and the crew budgeted $11 million US. I don't know how true is that. But I know UDP also have their own budget. But for GAP going solo this time, where are you going to get all that money from? $11 million, $21 billion for the president, $11 million souls, other people, UDP, whatever. It's not about money that makes you win election. It's about Allah. Number two, Mansuma makes $500,000. Listen to me, Mamuna makes movement from point A to point Z. The rest are living in so fake a policy la ragal maken
man duma defante do dega ma defante ken fofu manam teli ma policy ak lolé ma laaj luma mun ma wax ma jox leen luma munut dama ne mele mako jox leen ma liggéey bi des na ci yalla am nga ñu support baro yeb diko indi container those are some of the intellectual elites the private sectors they are scared of the contracts or man hamna len pare len de ngem pare so len buge ngeen dem tecc wax len sen family member bu len votal Bathily yalla momo hol bi family member can go inside the ballot box mu la len solo ga dugal ko bo yalla mu ne degala lo ta man jekana len ci yalla man dama wax ni yalla ne you xam nga suma xol ya ma binda the other candidates you know the heart that I have for the Gambia su fekke no lol mo fa negan mais kama buru de des na sumom nak lolu mala war maneke some of the leaders are there du mamuna wax to some of the leaders if reality so len ne dega buga ngeen ñu look as an opposition ñu def primaries na ga choose na Gambian choose not the delegates from GAP, not delegates from GDC, not delegates from UDP or other political parties. Let the Gambian choose. So if they can a PPP, they're interested, same candidate no. So if they can a APRC, no to APRC, same candidate no. Same applies to GAP, same applies to GDC, SFR, you name it. Guy no, UDP guy no, you take, so if they can a Bausen Lenjel, I will follow him. Because the choice is from the Gambia and the Gambians. la wax ne defé lolu and we find up suñu defé lolu di nga gis dara lo nga musulo ko gis in the history of Gambia. Honorable, I'm now what legi ñu am 2 hours but Lambda, if you have anything that you want to add on, because legi Temo Fona is clear in the Gambia. I have to tell you that you have the highest view since my start small podcast, but you have the highest. Gambians love you. And I can tell you, I love Gambians. And the comments are very positive. People are saying that this is my next president. I really like this guy on the comment section. So you have very positive comments. But what I want to tell them, a lot of people are watching. I'm talking to Gambians in Gambia and outside Gambia. Bulen hold suma bots. I'm not perfect. Suma role model bi momako mune rasulullah sallallahu ñu laaj ko ñu ne rasulullah su fekkee ne perfection mooy dugal nit arjana ken nit neen dugal mune man suma baba sa duma dugal te mom Allah says in the Quran your first, your last, your present, your future, your whole entire life is forgiven. Mu wax lolu mu wax ne mom kana guarantee. So if you want to look up my bots man suma bots bo xamne yep am nañ ko lolu natula dimbale mo ma de ta ma de dugal ci problème dama de dimbale jël suma alel jël suma ben raka ñoo bokk ndey baay dama de mom dafa halat ne demba fuma jaara mom dimbale nako bot mujjé bi légui duma de denka xaliss dafa ma de jang xaliss dafa ma de denka $100,000 $200,000 ma jël 50 ma may ko nit mu laaj ma mu ne lagala man dama ko may mu ne soko ciobé sax man man dama ko may mun ma ko contrôler mu ne ma delo xaliss légui daf ma de ko ma denka man dédé man so ma denké suma amut duma laal sa xaliss de bo suma amu ci sage bi ñiti ñew mu joy dama ko jël joko amul ben sara buba yow sax nga denka ma ya nga ñew nga na Bathily téma ma na la ko télé bo na la buba nit ci duma jël su fek $10,000 nga ma denka nit ñew mu ngi joy $1,000 ka na ko jël ma joy ko I will return your money bo ko guaranteed la sikafi bo duma mëna gis mo sona ma gis ki mëna demal xawma kan la suma xaliss ñew yow suma ñan dama jël 1,000 lo moy suma problème globally tuma mun tadde non la demé lolu nak so le fekk na lolu ngeen ma bëgga téé no problem I will never change I will remain there. But Gambian si dama bëgga ngeen joxuma liggéey bëgguma ngeen fay ma man in my first day in the office 100 days suma structure bu ma def suma ko defut ci Gambia confirm it will go to the parliamentary new endorse ko it will be in the law 90 days structure bu ma defar Gambia ken du ko musti ya be dew 1 year deliver ma wallahi I will come and resign magena politics buguma ngeen fay ma okay ngeen fay ñu nekk suma bor ay police ay ñu nekk state house man suma jabar sa du nekk state house none of my wife will never be in the state house you stay in my house suma la soxle man said I want to go see my family yes so there will be no first lady office like the office of the first lady under the regime of Bathily be pare under the regime of Bathily problem buñ xam lu ma ñu inherit dafa garaw dafa make 3 shift for first 5 years 3 shift 8 to 4 4 to 12 12 to 8 3 shift like liggéey 7 days a week for 5 years suma jala suma first time
wallahi Gambian si ne ku war a ñëw soo ko yaakaar Gambian si ñëw tee la from state house génne la Gambian si I love you guys su fekkee tooñ naa nit in any kind of form baalal leen ma man ku ma tooñ baal naa laan ba lu ma leen bëgg a wax ne wax ma ne man am the best president de but I'm the best servant to serve the interest of Gambia and the Gambians so des na yéen ne nag liggéey bi dama bëgg ngeen jox ma musuma laajte yëfi président ba pare position bi became a president candidate executive ñoo ma choose man am the only politically in the Gambia ma jox chance to how many people pour ga lead how many people even léegi nit su ñëwee dëgga mu won ma same hall comme ma naka la wala mu ëpp ma naa ko jox chance because the best believer whatever you want for yourself loolu nga enel keneen but right now the political leadership parti si nekk Gambia wax ma xam ak alel ak bayre but liggéey joxe loxo bi joxe am fit bi western bi duñ ma mus to control Gambia is for Gambia and the Gambians. Interest Gambia and the Gambia now implement in the best 85% to 90%. The rest, mabakolo yala. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you, Sla. Thank you so much, Honorable. I really appreciate you giving me this time. I love the game. Wal Sultane, ifam bondi. No, I'll talk to Sultan after this program. Sultan Nala is Sultan. Wakone. Munyo buwa mo ifambondi. Magenes mo popo si fambondi. Then I'll put myself into real. Because you can't family bondi. You have to, you can't family bondi. Me fango bondi la, and then Gambian will take me to put me in the state house, inshallah. I don't think I'll fengele because you don't know more. But it are Sultan. You family bondi la. I love Gambians, man. My advice to you, don't ever subdue for any human being. Never. Always, you are not perfect, but be real. Perfection ko gisina ko na man na perfect man na set man ni daw ko ko mo na tilim yep real and this is enough of Allah, man. I love Gambia. Send my message to the Gambians. I love Gambia and the Gambians, and inshallah 2026 xeex du am problème du am élection bi dina dem si jama si tay dinañ ko ñaan nañ ko yàlla dinañ ko dina ñaan si yàlla olama si yëpp xool naa leen gaaj dinañ ko ñaan peace rek mu am but sentiment ñu bàyyi saagante bi ñu bàyyi defante bi ñu bàyyi saaga suñu leader si ñu bàyyi jooyi ñu bàyyi korte yi ñu bàyyi yaxante politique jarul loolu ngay dem si sëriñ in Burkina Faso pour yaxañe pour lan yow mal xiyama you know you be 6 feet deep malaika ñu fi ñaari malaika ñu ma record lu ma wax yëpp Gagigo is recorded. It's recorded. So if you know that tomorrow, that's why when I speak from the heart. Inshallah, the next government is God. Inshallah. Thank you, Honorable. Thank you. I appreciate you. Thank you so much. Na tinduka je baki wala Honorable MUSA Yali Batchelly mafulay ko abarka baki pour ka join nyim programme ro jam mafulay. Thank you so much. Ka kafu nyim programme wala ko nga ko nyamen dong. Momo be nyim programme jibe kan anu lafta ka sponsor isi number min call no wala yen text WhatsApp wala +1 720 6090525 +1 720 6090525 +1 720 6090525 +1 720 6090525. So new episode do media sponsor wolem of course PSG Construction Gambia ring to KJ backing Gambia Science and Tenting geoding crown problem wolem Gambia Science and Mobi olone kule mialon ko mamabo. So PSG nga find en purala doku dol senye nga jibe dokol milke follow jandimba fala mole fon lata la le fon man lala. You know, I do call kinyele bilalon ko ake company le do call kinyem yalon ko ake individual ole bilalon ko ake charity organization ole I will be kinyene ne yalon ko ake ando I deliver on time na do call bejele. So woto momo lafta boholo la yalon ko ilafta sura la ibe korda lo kan ne geomesi ilafta boholo lola ila kordado wala ilafta boholo lola bari ila pompo kara bagele ilafta la wato min na ba dile la wato la ando ay wato min foe wo wato le iba sotola alsita PSG Construction ila number felending kana wala dial la tending ila number mo 3978088 wala bila number
3978088 3978088 3978088 alsa kumandi wo nombala yeah alsa kumandi no wo nombala wo mu nombal timi alon ko alsa sotono je bari yeah alsa sotono number do I have yeah 3978088 alsa kumandi no number 3978088 ñun number fana be WhatsApp le alsi number ñun fana sotono on WhatsApp na le message o ki ayala fa ngela of course am advato moy buba Gagigo la platform molto abalonal so ala number felenting 3978088 naya call woto alba soralale woto ngal tendukal je baki momo be Gagigo News Network jube kanu al kana nyina molbi video ya like but ala siya fana wo fana be mako elale pour ka of course adu ko me minke kan say na YouTube or alsi gifsol fana sen ni ngamira liya jele alsi gifsol fana sen nyenole na lay gifsol sen wo be mako la baka do ko dal kan video jibe nyame mil ba jibe kan TikTok or muka o monitor nak wala problem ko but gal be teddu kal je baka mil ba jibe kan fana TikTok ba fulale ko ala barka bake albe Gagigo News Network no maka nyame murana len ne aning mo koten na mi alon ko mba interview la bari ngal teddu kal je bake Allah support mi alon ko albe wole dikan Gagigo